Hello, and welcome, FPL managers. And I have a terrible cold. Let me start with that one first. Yeah. The weather is beautiful in Dhaka, but I have a terrible cold. See, if I'm sounding weird, I'd have to apologize at the very beginning. But I really have a terrible cold, and I can tell you I'm holding on a tissue here, so you can understand that it is a very bad state that I find myself in. But anyway, welcome, and I hope everybody had a good game week so far. And yeah, and I have a very two familiar faces here. One is wearing a bit of a red after that last night 3-3 draw, I would say, and the other one is wearing a green and he's smiling. So you can see. Welcome, Ashfaq and Parvez. Welcome. Yeah, thank you, Nadeem. You want to say Nadeem, like something, Ashfaq? Kantasan for some reason. Kantasan for Yeah, some reason. I'm seeing you sniffing a lot. Kantasan for some reason. So কাইডেন না I মানে know. সবার গেম উইক একটু খারাপ যায় বা কিছু সব গেম উইক একরকম যায় না এখনো সিজন অনেক লম্বা মানে 2/3 এখনো পড়ে আছে আর কি তো এখানে কান্নাকাটির খুব একটা কিছু নাই আপনি টেনশন নেন আমরা আছি আপনার সাথে Yeah, I know. Thanks, Ashfaq. Thanks for the sympathy. Really appreciate it. Cheers to you on that one. Yeah. Cheers to you on that one for all the sympathy. Ladies and gentlemen, if you're watching the show, please give a round of applause to Ashfaq for the kindest award that he gets right now. yes and wholehearted sympathy for Nadim bhai as you can see he's very emotional because he's having some tough game weeks so আপনি চিন্তা করেন না আপনি তো জানেন আমি অলওয়েজ চাই আপনি মন থেকে হইতেছে গিয়ে ভালো করেন আর কি কোনো না কোনো সময় ইউল আর কি বি অন টপ অফ মি বা কিছু একটা তাই মন থেকে চাই আর কি আপনি তো জানেন সেটা ভালো মতো Yeah, no, that I know. That I know. You রাইট definitely want me to win. It's just রাইট that you cannot give up. You just can't give up because then it becomes an unfair competition. একতরফা হয়ে যায়. So that's why you just have to play for the sake of playing. I know. Your team has রাইট basically people like Semenyo, then you have people like Archer, and you have people like what do you call it, Simikas. So you have about 50 million budget in your bank, and the rest of your team is on what 50 million. That's the kind of level of I have none of those in my team but no. thank you Oh, no okay, but okay. thank you very much No, I thought like you are so kind that you don't even want to change your team, and you don't want to do anything, and you just want to put some rubbish players and thus make me win. But still, I'm losing. I thought like I have Salah, I have this, I have Son, I have God knows whom, and still I'm still not being able to win. Oh, and overtake you, and you are the one who has Semenyo and Palmer and Gordon, and I don't know what else you have. All the budget players, what we call it, yeah, and you're still winning it. So very kind of you, Ashfaq, that you show such kindness, and of course the audience will enjoy this kind of discussions. But anyway, um, thanks everyone. I still got a green arrow, so I don't know what Ashfaq was talking about. Yeah, I think he's a bit too excited about the fact that he's having good days, so he doesn't really notice somebody else having a green arrow anyway. no But I was just concerned about your tears nothing else it's nothing okay. else It's not tears. I don't know if something that comes out of your nose is called tears or not, but I think it's not. As far as I know, it's not called tears. Yeah, yeah, that's all I know. Yeah, but anyway, audience, thank you so much, and I hope you had a good game week 13. And this is going to be the game week 14 and the 15. Current game week 15 is mid game week, so we cannot do a pod in between, and that's why we have combined game week 14 and 15 for you, so that you get all the information that is necessary for you to actually handle the two game weeks. The game week 14 starts on Saturday, and of course game week 15 starts on Wednesday. So we have tried to combine everything so that by the time next Thursday or Friday when we are back, we'll be discussing game week 16 rather than game week 15 or something. Yeah. So let's get started, and it's going to be a very interesting show.
Send your questions, of course, and we would appreciate that because your questions, anything that comes in between by 12:30, that would be great. Anything after 12:30, we'll have to make very quick answers. Yeah. All right. If you haven't followed, liked, subscribed, I don't know what you're following in order to play FPL. Yeah. Whatever else you're following in FPL in Bangladesh, I'm not sure if you're getting regular content, but at least when it comes to us, if you follow us or if you like us or if you subscribe to our channels, one thing is for sure, no matter what game week, come rain, come sunshine, come winter, come a headache, come cold like me, or Ashfaq being very busy in the middle of the show, he has to leave because he has some professional calls to sort out some banking issues. Doesn't matter. The content is there. Yeah. You'll still get the content, you'll still get the videos. So yeah, I don't know if you're in Bangladesh and you're still not following and liking and subscribing, you're missing out. That's all I can say. And I can say that confidently after 236 videos, I think we have already produced so far. So yeah, I think I can say that. All right. All the data, of course, if you see on our show, it's all coming from the Fantasy Football Scout members area. If you're interested, click on the link in the description below and you would get a 20% discount, not 30%. Now they have reduced the discount price. So you can get still access to the data and it's 20%. But yeah, there's plenty of data over there so you can enjoy it as much as you want. Right, let's get cracking, guys, and let's try to finish this within an hour so that we can discuss question and answers because a lot of people have already sent a lot of questions and answers already, I can see. So let's get started. The fixture crash, well, I can just quickly run through that. Basically, it's nothing. Yeah. Basically, it's simply one word, congested, and you have a game week on Saturday, you have a game week on Wednesday, and then again back on Saturday. So the players within a week have to now play 3 game weeks, and that's a problem. On top of that, there will be other leagues, like some people have played Champions League yesterday, some people are still in the Europa, so they are going to play Europa matches as well. So all this makes it a little bit difficult, but the ones on blue are the ones that you should be watching out for because these are the teams that are still in the European competitions. So you got to be careful about them. But yeah, there's most likely a lot of rotations coming along. So just keep an eye on that. Yeah. But beside that, I don't think so. There's much needed discussions need to be happening here, right? So let's move on to the next topic. Right. Well, this is an interesting question, and I don't know. Before I read the question, I found this question very amazing. I found it amazing because when Parvez asked me, Nadim, this is a question that I would like to put forward for this week, I was like, दिमाग सड़ गया क्या? Huh? का बकरेला? Son for Salah and Son for Saka, like as if people are planning to sell Son. And he's like, no, people are selling Son. What are you doing? And I'm like, what? People are selling Son? Son for what? Son is still a good option. Why are people discussing about Son? And then Parvez says, no, just go and look at the stats. You'll see a lot of people are selling Son. And they are selling Son for these 2 people. So I was like, either I have gone crazy or either I'm not paying attention to FPL at all. Okay. Whatever it is, I felt Parvez had gone mad for a while. And I think he just wants to make content for the sake of content. মানে আছে না কিছু বানাইতে হবে নাদিম একটা বানাই দিলাম আর কি হ্যাঁ ঠিক আছে সিদ্ধি লাভ করছে আর কি এরকম টাইপের ভাবসাব দেখাচ্ছিল আর কি I was like, what are you talking about? But anyway, this is a valid question, to be honest. So will you sell Son for Salah or will you sell Son for Saka? Now, those of you who are in that sort of a mentality,
যে সনকে তো ভাই আমি সেল করবই, কিন্তু ভাই কাকে নিব? সালার জন্য সনকে সেল করব নাকি সাকার জন্য সনকে সেল করব? সো যে ব্যক্তি আমাকে এই কোয়েশ্চেনটা পাঠাইছিল আমি তার কাছেই যাচ্ছি। পারভেজ, ওভার টু ইউ ফর দিস ওয়ান। থ্যাংক ইউ। থ্যাংক ইউ নাদিম। সো আসলে আমরা দেখে নিই যে আসলে সন এবং সালা সাকার আসলে যদি তাদের মধ্যে কাউকে চুজ করতে হয় তাহলে কাকে আসলে আমাকে ডাস করতে হবে, কার জায়গায় এই সেলটা করাটা কতটা যৌক্তিক হবে। যদি আমি জাস্ট প্রথমেই আমরা যদি স্লাইডের ঠিক ডান সাইডে দেখি যে ফিকচার গুলা যদি দেখি যে সন এবং সালা এবং সাকা এদের নেক্সট ফিকচার গুলো কি। এই মুহূর্তে আসলে সালা এবং সাকা দুইজনেই প্রত্যেকটা টিমের জন্য অপরাজিত। যদি আমি দেখি যে সালার ফিকচারটা, এটা গেমে কি ফুলহ্যামের সাথে হোম, দেন শেফিল্ডের সাথে অ্যাওয়ে, সো দুইটা ওয়ার্স্ট ডিফেন্সিভ টিমের সাথে খেলা, দেন ক্রিস্টালের সাথে অ্যাওয়ে, দেন ম্যানচেস্টার ইউনাইটেডের সাথে হোম ম্যাচ। আমরা দেখছি যে ম্যানচেস্টার ইউনাইটেড অ্যাওয়েতে খুব একটা ভালো করতেছে না। এন্ড দেন গেমিং 18 আর্সেনালের সাথে টাফ ম্যাচ। বাট ইন্টারেস্টিং জিনিস হলো সাকাও কিন্তু ওই ম্যাচটা হলো সাকা এবং সালার মধ্যেই। সো এই ক্ষেত্রে আসলে সন একটা ভাইটাল রোল পালন করবে, কারণ সন সেই গেমিংকে হলো গেমিং 18 যেখানে ব্ল্যাঙ্ক গেমিং, সেখানে এভারটনের সাথে খেলা আছে, যেখানে সিটিও খেলা নাই এবং ব্রেন্টফোর্ডের খেলা থাকবে না, এরা দুজন ব্ল্যাঙ্ক। গেমিং 18 হইলো আর্সেনালের সাথে খেলতেছে হইলো সালা, এবং সাকা খেলবে ঠিক লিভারপুলের সাথে। সো এইটাতে আসলে আমার কাছে মনে হয় যে সন এই মুহূর্তে যদি কাউকে সেল করতে হয়, আমি সনকে সেল করতে চাবো না পার্সোনালি, এটা হলো আমার পার্সোনাল থট। বাট যদি কারো টিমে সালা না থাকে তাহলে সে এই গেমকে আসলে এই ট্রান্সফারটার দিকে ফোকাস করতে পারে। যদি আমি প্লেয়ারদের তিনজন প্লেয়ারের যদি কম্পারিজন দেখি তাহলে অনেক অনেক আগায় আছে সালা। লাস্ট 6 ম্যাচের মধ্যে 7টা গোল করছে, একটা অ্যাসিস্ট, এবং তার এক্সজি কিন্তু খুবই দুর্দান্ত 5.28। এবং তার গোল অ্যাটেম্পটাও দেখবো যে অন্যদের চাইতে অনেক, স্পেশালি সনের চাইতে অনেক ভালো। 17টা গোল অ্যাটেম্প, তার মধ্যে 15টা ইনবক্স অ্যাটেম্প। এবং চান্স ক্রিয়েট যদি দেখি, চান্স ক্রিয়েট আমরা সাধারণত দেখছি যে সালা চান্স ক্রিয়েটের সাথে গোলে ইনভলভ থাকে, বাট এই সিজনে সে চান্স ক্রিয়েটের দিকে ইনভলভ থাকতেছে বেশি। 13টা চান্স ক্রিয়েট করছে, তার মধ্যে 2টা বিগ চান্স ক্রিয়েট করছে, এবং 9টা টোটাল বিগ চান্স পাইছে সে, যেগুলাতে গোল করার মতন ছিল। সো ইট ইজ ভেরি মানে অ্যাট্রাকটিভ যে আসলে সালা সিজনের প্রথম দিকে যেরকম ইয়াতে ছিল না, এবং তার ওনারশিপটা এখন 48.5% চলে গেছে। সো আমার কাছে মনে হয় যে যদি কেউ এই মুহূর্তে সন টু সালা করতে চায়, সো ইট ইজ গুড, আমি মনে করি। বাট সাকার ক্ষেত্রে সিনারিওটা আমার কাছে মনে হয় একটু ডিফারেন্ট, যে আসলে সন টু সাকা এইটা একটু আমার কাছে মনে হয় যে এটা আমি পার্সোনালি করতে যাব না। সাকার যে স্টার্টটা আমি দেখতেছি, সাকার স্টার্টও কিন্তু খুব একটা আহামরি না, সন এবং সাকার স্টার্টটা অলমোস্ট কাছাকাছি। সেই ক্ষেত্রে আমি বলবো যে সনকে আমি আগায় রাখবো, কারণ সন পজিশনের প্রবলেমটা হয়তো বা আমরা থাকবে না, যে সে প্রত্যেকটা ম্যাচেই 90 মিনিট করেই খেলবে আনটিল আনলেস ইনজুরিতে না পড়ে, পারভেজ, যেহেতু এটা খুবই হেক্টিক সিজন। ইয়া, তোকে আমরা প্রায় 5 সেকেন্ডের জন্য হারায় ফেলছিলাম ওকে কমপ্লিটলি। ওকে। আপনি যে সনের এগেইনস্টে বলতেছেন, এটা ইন্টারনেট নিতে পারে নাই। হ্যাঁ, নো নো নো, আমি সনের সো এগনেস্টে না, আমি সনের ফেভারেই বলতেছি যে সন আসলে যদিও একটু টাফ ফিকচার, বাট আমার কাছে মনে হয় যে সনের স্পেশালি সিটির সাথে অনেকে চিন্তা করতেছে, এবং লাস্ট 2টা থেকে 3টা ম্যাচে সে ব্ল্যাঙ্ক করছে। সো এদিক থেকে অনেকে চিন্তা করতেছে, বাট আমার কাছে মনে হয় যে সিটির সাথে কিন্তু সনের রেকর্ডটা ভালো। সো এই ক্ষেত্রে আমি মনে করি যে সন এবং পরের ফিকচার গুলো ওয়েস্ট হ্যামের সাথে হোম ম্যাচ খেলবে, ইভেন নিউ ক্যাসেলের সাথেও হোম ম্যাচ খেলবে, যেখানে আমরা দেখতেছি যে অ্যাটাকিং দিক থেকে ওয়েস্ট হ্যাম আমার কাছে মনে হয় যে সন ইজ এ গুড গুড পিক। এবং নিউক্যাসলের ক্ষেত্রে আমি যেটা দেখবো যে গেমিং 16-এর খেলাটা, নিউক্যাসল কিন্তু স্টিল ইন চ্যাম্পিয়ন্স লিগ, এখন পর্যন্ত তাদের তাদের হোপ আছে, একটা চান্স আছে যে লাস্ট ম্যাচটা মিলানের সাথে হোমে খেলবে। আমার মনে হয় যে নিউক্যাসলের টিমের ফোকাসটা ঠিক ওই দিকেই থাকবে, যে আসলে মিলানের সাথে ওই ম্যাচটা যদি তারা জিততে পারে তাহলে মোস্ট লাইকলি তারা টিম গ্রুপ থেকে কোয়ালিফাই করতে পারবে। সো আমার কাছে মনে হয় যে সেই ম্যাচটা খুবই ইম্পর্টেন্স দিবে। সো সেই ক্ষেত্রে আমার কাছে মনে হয় যে সন ইজ এ ভেরি গুড অপশন নিউক্যাসল, যে এটা খুব একটা খারাপ হবে না। এবং তারপরে ফিকচার গুলা কিন্তু যথেষ্ট ভালো। 17তে তো আমি বলবো অবভিয়াসলি সন একটা ভালো পিক, এবং গেমিং 18-এ তো ডেফিনেটলি ক্যাপ্টেন অপশন, যেখানে সালা সাকা অপোনেন্টের সাথে খেলতেছে এবং হ্যালান্ড থাকতেছে হইলো ব্ল্যাঙ্ক গেমিংয়ে।
এবং 19-20 এটা সব দিক থেকে ভালো থাকে। সো আমার যে মোরালটা আমি যদি শেষের দিকে টানি, তাহলে এটাতে আমি বলতে পারবো যে সন টু সালা ইজ এ, আমি মনে করি যে এটা একটা ভালো মুভ হইতে পারে, বাট সন টু সাকা ইজ এ নট এ গুড মুভ। এটা আমার পার্সোনাল থট যে সন টু সাকা নট এ গুড মুভ, কারণ সাকা যেরকম ভাবে আসলে আউটপুটটা দেওয়ার কথা সেরকম আউটপুট দিতে পারতেছে না, এবং সে এখন পর্যন্ত সেরকম বড় মাপের পয়েন্টও রিটার্ন করতে পারে নাই। তো আমার কাছে মনে হয় যে ডবল ডিজিটের ক্ষেত্রে এখন পর্যন্ত সন কিন্তু 4টা ডবল ডিজিট রিটার্ন করছে, সেখানে সালা কিন্তু অনলি দুইটার মতন ডবল ডিজিট রিটার্ন করছে। তো এদিক থেকেও দেখা যায় যে সন ইজ এ বিগ হিটার এবং ক্যাপ্টেন অপশন গেমিং 18-এ। সো আই এম কোয়াইট কনফিডেন্ট সনের উপর আসে। সো আমি সন টু সালা ওকে, বাট সন টু সাকা নো ফর মি। Ashfaq, you want to say something about that? No, I think I have another topic that will cover it. So Okay. So yeah, audience, if you have any questions related to this one, please do send it, and I think we'll move to the next one. So let's move to the next topic. Now this is another amazing one. Well, apparently some people in today's show was talking about, me crying and, because I'm doing very bad, and, eventually they are my well-wishers and they want me to do well, and, they just play so that, I can compete with them, but they don't have a very strong team at all, and I still lose for some reason. But apparently it's coming out to be like, they have this sort of a midfield, which is like Salah, Son, Saka, Gordon, Palmer. They have this sort of a midfield. And because they have this sort of a midfield, and now this guy called Brian Burmo, yeah, now who's becoming a really an hot cake or a very good option over the next few weeks, people want to bring him to replace one of them from the five that we have mentioned. Yeah. But they are finding it difficult. So I will ask that person, who has a similar sort of a difficulty, facing his team, because his team is very weak, but just his imaginary team has this Salah, Son, Saka, Gordon, Palmer, and he gets this with Gordon and all, he gets 16, 14 points, and he's still climbing up, and he has this very, what you call it, a cheeky smile, at the corner of his lips. You see a cheeky smile, somewhere, you know. So yeah, I'll ask that person to invite. Yeah, Ashfaq. Yeah, if you stop drinking and if you can answer this one, some people are very worried about this. So I don't know. I was talking about some imaginary character, but if you can answer this, Ashfaq. right. So first of all, I'd like to clarify that I don't know who Nadim Bhai is talking about, because I don't have Palmer in my team. I have Eze, in fact. I have Eze in my team. Aha, how So sad. my midfield consists something like Salah, Saka, Son, Gordon, and Eze. Eze, on the other hand, is again Oh my injured. God, The 4 out of 5. previous week I took in Mitoma. Then Mitoma got injured, and took in Eze. Then Eze got injured, and I'm afraid whoever I will bring in next will become injured again. That is the kind of the curse I'm having right now. But coming back to the topic. So because as you can see, the current fascination on Mbuemo, let's call him Burmo or Mbuemo, whoever he is. So the current fascination on him is because of this short-term fixtures. So they play Luton, Brighton, followed by a very good fixture against Sheffield. Buemo has, for your information, for those who do not know, that he has probably one of the highest non-penalty XGIs in FPL right now. He's on set pieces, he's on corners, he's on free kicks, he's also on penalties. So he is what you call money. If someone needs to be a talisman for a team, you can go any better than that. So the fascination or the appeal of Mbuemo is currently on that. So Luton, Brighton, Sheffield are all great fixtures to target, and they do not have any European commitments to. So chances of rotation on Mbuemo are very less. The thing with Mbuemo is that, as you can see, that they will have the blank game week 18.
City will also have it as well. For those who do not know, the blank game week 18 is a concern, but as per the current understanding, or Ben Kelling is saying that probably game week 20 would likely be another double game week for City and Brentford both. So that is something to consider as well. So as you can see, that is why the appeal for Mbuemo is there. That is why. Now, regarding the topic of whether you would replace him on either the five midfields mentioned here. So obviously, the main concern here regarding the fixture crunch or regarding the December fixtures would be the fixture congestion and the rotation issues. So historically, as we have always seen, that Salah is seldom rotated in during the fixture congestions. Uh, he is he's one of the most physically fit players in the Premier League. He can go 90 minutes at a go without any issues. So historically, we have seen Salah is seldom rotated. So Salah is a must-have, I think, in your team. Saka again is another player I think will start most of the games. He might be benched one game at best, but I think he will start 90%, 95% of all games. His minutes a bit might be managed, but Saka on the right-hand side is very important to the team. His replacement was Vieira, but Vieira I think is injured till March next year, so I'm not sure they have a ready-made replacement at the right-wing position at the moment. Trossard can play there, but I don't think it's his preferred team. So Saka, I think, at that position is almost irreplaceable for Arsenal. On the other hand, he's also a player that will tick on consistently. He won't give you the big numbers, but he will tick on. He will give you the 6 to 7 points every other game week or so. So he's what you call a consistent performer in FPL or in the Arsenal team. So Saka, I think, is another player that you should definitely keep in your teams, even during the fixture congestion. Now, coming back to the topic relating the last three names, that is Son, Gordon, and Palmer. So Mbuemo is currently around 7 million. I think his price has gone up to 7 million. Gordon, on the other hand, I think is 5.8 or 5.9, I think. At the same time, Palmer is only 5.3. So Mbuemo to Gordon will not be a direct, or Mbuemo to Palmer, sorry, Gordon to Mbuemo or Palmer to Mbuemo will not be a direct transfer for many of you guys. And Gordon and Palmer in the short run, they still have good fixtures as well. Brighton, I think, defensively has not been the best team. Lewis Dunk is suspended. I think that is another game that Chelsea can thrive in. Chelsea is at home, Brighton is away. So that is something to consider. And United, as we have seen last night, that is also inconsistent in their defensive abilities. And Gordon, Newcastle, especially at home, is very, very, very strong. So although the United fixture or the Tottenham fixture might look a bit tough in theory, but I still think those are goal scoring matches. They will likely concede both. The opposition will likely concede in both of them. So Gordon to Palmer, if I were you, I would not make the transfer, because Gordon, I have my reasons. First of all, Palmer, I think, is a mainstay in the team, and Ghono is back, so Palmer's minutes might get a bit managed. But Ghono is, I think, because he has been out for so long, he will lack match fitness. So I think he'll be slowly integrated into the team. And Palmer, I think, at 5.3, you cannot go wrong. And that if you have Palmer in your team, you have the extra additional ability to play around 13 to 14 players in your team, which I think is very essential during the fixture congestion, because there will be rotations. Gordon, as you have seen, that he's fixture proof. Whenever Isaac or Wilson is injured or Isaac is not available, Gordon plays center forward. He's also occupying the left wing role at the moment, which I think is thriving. So Gordon is a player who's on form. So I don't think it makes sense to remove someone who's on form. He might be rotated one game. I am thinking probably he'll be rotated on the Fulham game. That is my concern here. But other than that, I think Gordon will not be rotated because he's in such good form.
The last discussion is on Son. So what we understand regarding Son's XGIs has gone down a bit, especially in the last few game weeks. I think that has coincided mostly because of Madison's injury. Madison is so important to the team. Also, I think it allows Son to venture more forward and play as the proper center forward role. When Madison is missing, I think Son has a bit of the creative ability or the creative role which he needs to take undertaking the team, because that is something that Tottenham is missing in their team. I think Son is still a great option to hold. So he scored a hat trick last week, but all his 3 goals were ruled out for offside. But nevertheless, that goes to show he's still very effective. He was just unlucky. But other than that, based on the stats, if I were you, I still hold Son. I will still play him because I believe he's more of a destructive option than Mbeumo. Brentford can be inconsistent in their time, but on the other hand, I think Postecoglou is currently thinking of a Premier League title right now because he's had such a good start to the season. On the back of his mind, I think he will push for the Premier League title. So Son on his good day can be deadly. So if you're transferring him out, that should be a cause for concern for you. But if you think that you want to target the short term on Mbeumo, he's also a good option to take. And between the 5 midfield options, as you can see, the stats are also telling us that Son has currently the lesser XG and XGAs based on his last 6 game weeks, which coincided, like I said, it coincided with Madison's injury. So if you're gonna sell someone, probably sell Son. But I'm in a current similar situation right now. I am probably keeping Son. I'm probably going to do Eze to maybe a differential midfielder or direct go for the popular choice in Palmer, because going to Palmer will mean that I have additional funds to play in my 13th or 14th player, which I think I will need in the fixture congestion. Wow. Look at that finish. Look at that finish. My goodness me. Somebody just finished off and then took a sip of juice just to showcase like what a great job he's done. Well done. This is Kudos. tea. This is tea for your. Okay. From here, I don't understand whether it's hot or cold. All I can see it's orange in color, so it's obvious for me to see that it's a juice. But anyway, somebody took a Thank you sip for of a keeping it tea. between. Thank you for keeping it between tea and juice and nothing else. Yeah, I'm very halal, by the way, in case people are wondering. Right. Yeah, I'm very halal. Anyway, just keeping it short and sweet and very well done, Ashfaq. Saif would be proud of you today to see that you have finished such a Yeah. So massive topic. right. So usually because Saif Bhai goes in front of me and he takes a lot of time, I don't have enough time to speak. So I'm practicing to be efficient. I have practiced to be efficient. Okay, somebody is now really blowing his own horn. Anyway, let's move to the next topic, and I'll just bring up the slide here. And this is it. Sorry. Yeah. No, we have done this already, so let's move to the next one. This is the comparison, by the way, Saif, Ashfaq. So you need to finish this as well, in case you're wondering between Mbeumo, Palmer, and Gordon. You haven't finished on this one. This is based on zonal weakness, so I just wanted to bring this up for you as well. Yeah. So based on the zonal, I would still keep Palmer and Gordon. Although as Sheffield, Brighton, Aston Villa are good fixtures to target. They are. This is 19th worst. No. Mbeumo, that's the rank. Aston Villa, Yeah. 19th is 19th Worst. second Yeah. worst, right? Right. Yeah. So those are all good fixtures to have. But my cause for concern, like I said, is currently
taking in Palmer, I think, will free up some additional funds for me to invest in other assets, which I think I will need during the future congestion period. Well, there will be definite rotations. Nobody is exception to, except for a few FPL players. I think most of our will be rotated. So although the fixtures are good, I would still go with Palmer and Gordon. Gordon, I would not transfer out because he's someone I think who's in great form, and I would not transfer out an informed player, especially with an attacking side as good as Newcastle. Defensively is another thing, but attackingly they're very good. So Gordon is a keep. Palmer, like I said, I would keep him because it would free up additional funds. The fixtures are great from game week 15 again, and Everton and United, I think, will concede against Palmer. Buemo is a great option as well. If you can afford him, if you want to go with him, then I think if you do plan to go, he's still a good option. Then it should be the expense of Son because, like I said, that Son's uh, expected goals and expected assists has gone down a bit since Madison has been injured. So he has taken up a bit of the creative role in the team. So although he's still very effective, like I said, that he scored three goals ruled offside in the last game, so he was a bit unlucky. But if you want to go with Mbeumo, it should be on the replacement of Son. Other than that, I think keep Palmer and Gordon. Okay, that's a big shout. Replace Son with Mbomo. Parvez, make a Yeah. clip of this. Yeah, make a clip of this and keep it. I said I'm not gonna do it. No, you're I not gonna said I'm do it, not but gonna do it. But if you are gonna do it, then it should be at the cost of Son. yeah, that's what I wanted to say. So people, if you're doing it, it should be at the cost of Son. That's what Ashfaq has advised. Okay, so if you want to bring in Mbuemo, Ashfaq's advice is sell Son and get Mbuemo, and keep Palmer and keep Gordon. That's what Ashfaq has advised. Parvez, Yes. make a clip out of it. We shall play it as and when it backfires. If it doesn't backfire, fine. We can still showcase like how wonderful Ashfaq has been. লাইক ক্রিস্টাল বল নিয়ে একদম ভবিষ্যৎবাণী করে ফেলছে আর কি আশফাক ঠিক আছে we'll do that okay let's move to the next topic guys let's move to the next topic so the next topic is this Alvarez to Darwin Isaac a no-brainer. Wilson is out. Darwin nearly went and bashed Pep Guardiola, so I don't know whom to take and whom to sell. Anyway, I'm not going to answer this. Parvez is going to answer. So over to you, Parvez. থ্যাংক ইউ নদীপ। আসলে এই মুহূর্তে যেহেতু আলভারেজও একটা এরকম সিচুয়েশনের মধ্যে দিয়ে যাচ্ছে যে পয়েন্ট রিটার্ন করতে পারতেছে না, সো অনেকের মাথার মধ্যেই এই জিনিসটা আছে, স্পেশালি গেম উইক 18 যে আলভারেজের ব্ল্যাঙ্ক গেম উইক আছে, এইটার কারণেই হয়তো বা অনেকেই কনসার্ন যে আসলে 7.1 বিলিয়নের আলভারেজকে যদি এই মুহূর্তে সেল করা যায় তাহলে হয়তোবা এই জায়গাটাতে আসলে ইসাক বা ডারউইনকে অনেকেই অ্যাকোমোডেট করতে পারবে। সো আমরা যদি দেখি যে আলভারেজের নেক্সট ফিকচারটা, তাহলে দেখা যাবে যে এটা টটেনহামের সাথে হোম ম্যাচ, এবং খুব ইম্পর্টেন্ট জিনিস ছিল যে চ্যাম্পিয়ন্স লিগেতে কতটুকু মিনিট সে খেলে। সে হয়তোবা গত পরশুদিন যে ম্যাচটা ছিল সেখানে 60 মিনিটের পরে নামছে, এবং ইন্টারেস্টিং জিনিস হলো আলভারেজ সেখানে একটা ম্যাচ উইনিং গোলও করছে। সো পারফরমেন্সের দিক থেকে আমি বলবো যে আলভারেজ ইজ ওকে, এবং বাট যদি ফিকচারটা দেখা যায়, বাট আমি মনে করি যে টটেনহ্যামের সাথে হোম ম্যাচটাও খুব একটা টাফ হবে না, কারণ আলভারেজ মোস্ট লাইকলি এই ম্যাচে স্টার্ট করার চান্স আছে যেহেতু চ্যাম্পিয়ন্স লিগে সে রেস্টে ছিল। এন্ড দেন নেক্সট ম্যাচটা হলো অ্যাস্টন ভিলার সাথে অ্যাওয়ে ম্যাচ, যেখানে আসলে একটু টাফ অপোনেন্টের সাথে খেলতে হবে, কারণ এখন পর্যন্ত ভিলা হলো হোমে খুবই দুর্দান্ত। এন্ড দেন নেক্সট তারপরে ফিকচার 16-17টা হলো লুটন ক্রিস্টালের সাথে দুটো ইজি ফিকচার, বাট প্রবলেম হলো গেমিং 18 আসলে কি করবে। সেদিক থেকে যদি আমি কম্পারেটিভলি ডারউইন এবং ইসাকের ফিকচারটা দেখি, তাহলে ডারউইনের ফিকচারটা কিন্তু আরো দুর্দান্ত। সেখানে দেখা যাচ্ছে ফুলহ্যামের সাথে হোম ম্যাচ খেলবে, শেফিল্ডের সাথে অ্যাওয়ে খেলবে, এন্ড দেন ক্রিস্টালের সাথে অ্যাওয়ে খেলবে।
and গেম উইক 17 হলো ম্যানচেস্টার ইউনাইটেডের সাথে হোম ম্যাচ। মোস্ট লাইকলি হোম ম্যাচে আসলে লিভারপুল খুবই ডেডলি একটা টিম, আর ইউনাইটেড যেভাবে খেলতেছে মোস্ট লাইকলি সে হয়তো কনসিড করবে, গলার পসিবিলিটিটাই বেশি। এবং তার সাথে হলো গেম উইক 18 হলো তাদের ব্ল্যাঙ্ক না। সো এবং 19 আবার বার্নলের সাথে হবে। সো ডারউইন ইজ এ ভেরি ইন্টারেস্টিং অপশন। সো আমার কাছে মনে হয় যে আলভারেজকে এই মুহূর্তে আসলে যদি কেউ সেল করতে চায় তাহলে ডারউইন নুনেস ইজ দ্য গুড অপশন। আমার কাছে মনে হয় যে ডারউইন নুনেজে যদি কেউ যেতে পারে তাহলে সেটা খুবই ভালো হবে। লাস্ট গেমে কি অনেকেই হয়তো বা ফ্রি ট্রান্সফার একটা ক্যারি আউট করছিল, এই গেমে কি অনেকেরই দুইটা ফ্রি ট্রান্সফার আছে। সো খুবই ইন্টারেস্টিংলি যেখানে আসলে অনেকেই ইজিলি এমবুয়েমো এবং এরকম একটা অ্যাটাকিং প্লেয়ারকে টিমের মধ্যে ঢুকাইতে পারে। বাট ইসাকের ক্ষেত্রে আমি বলবো যে ইসাকের ফর্ম নিয়ে আমার কোনো প্রবলেম নেই। আমি যদি পিকচারের স্ট্যাটের দিকে দেখি তাহলে দেখা যাবে যে এক্সজির দিক থেকে সবচেয়ে বেটার এক্সজি লাস্ট 6 ম্যাচে 5.11, এবং সব জায়গায় নন পেনাল্টি এক্সজি বলেন, মিনিট পার এফপিএল, পয়েন্ট রিটার্ন বলেন, এক্সজিআই বলেন, বিগ চান্স টোটাল 8টা বিগ চান্স টোটাল পাইছে। সব দিক থেকেই দেখা যাচ্ছে যে ইসাক একটা ভালো ফর্মের মধ্যে দিয়ে যাচ্ছে। এবং এইখানে আসলে উইলসনের ইনজুরি, তো উইলসনও যেহেতু খেলবে না, ইসাক হয়তো বা এই জায়গাটাতে ফিল ফ্রি ভাবে খেলবে। বাট ইন্টারেস্টিং জিনিস হলো আমি যেটা বলতে চাচ্ছিলাম যে ফিকচার কনজাংশন, যেটা আমরা বলতেছিলাম যে ফিকচার ক্রাশ হিসাবে আমরা নিয়ে আসতেছিলাম, যে ফিকচার ক্রাশে আমি যদি দেখি তাহলে কিন্তু খুব ইম্পর্টেন্ট কিছু জিনিস আসবে, যে মিনিট কনসার্ন এখানে আসতে পারে। যদিও হয়তোবা ইসাক এই জায়গাটাতে প্রত্যেকটা ম্যাচে উইলসনের ইনজুরি থাকার কারণে প্রত্যেকটা ম্যাচই যে খেলবে এবং ফুল ম্যাচ খেলবে এটা সম্ভাবনা কম। কারণ লাস্ট ম্যাচটা যদি খুবই ইন্টারেস্টিং একটা অপশন মধ্যে পড়ে গেছিল, যে নিউক্যাসল কিন্তু পিএসজি কে অলমোস্ট হারাই দিছিল, যদি মোস্ট লাইকলি একটা কন্ট্রোভার্সিয়াল কলের কারণে পেনাল্টি খেয়ে যায় লাস্টে। বাট সেটা যদি না খাইতো, যদি নিউক্যাসল ওই ম্যাচটা জিতে যাইতো তাহলে মোস্ট লাইকলি নিউক্যাসল হয়তো বা চ্যাম্পিয়ন্স লিগের সেকেন্ড রাউন্ডে কোয়ালিফাই করে ফেলতো। বাট সেই ম্যাচটা ড্র হওয়ার কারণে এখনো স্টিল তাদের দোটানার মধ্যে আছে। আমার কাছে মনে হয় যে আমি যদি ফিকচার কনজাকশনের মধ্যে দেখি যে চ্যাম্পিয়ন্স লিগের ম্যাচটা খুবই ইম্পর্টেন্ট, হোম ম্যাচ খেলবে মিলানের সাথে, এবং সেই ম্যাচটার দিকে আসলে তাদের ফোকাসটা বেশি থাকবে। সেই ক্ষেত্রে আমার কাছে মনে হয় যে নিউক্যাসলের প্লেয়ারদেরকে তারা ইনজুরি ফ্রি রাখার চেষ্টা করবে। যে তাদের বেস্ট প্লেয়ার গুলো, যেহেতু উইলসন ইনজুরি, মোস্ট লাইকলি ইসাককে এখানে মিনিট কনজাকশন হইতে পারে। যে অনেক সময় দেখা যাচ্ছে যে আশফাক যেমন গর্ডনকে সেল করতে যাচ্ছে না, গর্ডন একটা ইম্পর্টেন্ট ভাইটাল রোল পালন করতে পারে, কারণ গর্ডন হয়তো বা তখন দেখা যাবে যে ফরওয়ার্ড পজিশনে খেলবে। ইভেন ইসাক এই জায়গাটাতে রোটেটিং হতে পারে। দ্যাটস ওয়াই আমি বলতেছি যে আলভারেজ থেকে যদি এই মুহূর্তে কোনো প্লেয়ারে যাওয়া হয় এই দুইজনের মধ্যে, সো আমি আই লাইক টু গো উইথ ডারউইন, নট ইসাক। ইসাককে যদিও অনেকেই মনে করতেছে, বাট আমার কাছে চান্স আছে যে ইসাকের মিনিট রোটেশন হইতে পারে, এবং মোস্ট লাইকলি এটা হবে। কারণ সামনের দিকে ফিকচারটা কিন্তু আরো কঠিন। আমরা জানি যে লিভারপুল এবং নিউক্যাসল একটা টিম যারা আসলে এফএ কাপের মধ্যেও আছে, অর্থাৎ এখন থেকে শুরু করে অর্থাৎ এই ডিসেম্বরে আসে তারা 7টা ম্যাচ খেলবে শুধু প্রিমিয়ার লিগের, শুধু প্রিমিয়ার লিগের 7টা ম্যাচ খেলবে। এছাড়াও হইলো তাদের চ্যাম্পিয়ন্স লিগের ম্যাচ আছে, এফএ কাপের ম্যাচ আছে। সো সব মিলাই আসলে তাদেরকে অনেক অনেক হিউজ একটা জাম প্যাক ফিকচারের মধ্যে দিয়ে যাইতে হবে। সেই জন্য আমি আসলে এই রকম টিমের প্লেয়ারদের যাদের মিনিট কনসার্ন থাকতে পারে এরকম টিমের প্লেয়ারদেরকে যাইতে চাবো না। সো আমি ডারউইন ইজ ওকে, বাট ইসাক ইজ নট ওকে ফর মি। এই ক্ষেত্রে যদি আরেকজন থার্ড অপশনে যায় তাহলে সোলাঙ্কি একটা ভালো অপশন ছিল। আমি এই কারণেই সোলাঙ্কির কথা লাস্ট পরেও আমি বলতেছিলাম যে সোলাঙ্কি ইজ এ ভেরি গুড অপশন বিকজ অফ তাদের কোনো চ্যাম্পিয়ন্স লিগ নাই, এফএ কাপ নাই, তারা মিনিট যে কনসার্নটা এটার চান্স খুব কম থাকবে, 90 মিনিট প্লেয়ার। সো ইটস এ ভেরি গুড অপশন আমার কাছে মনে হয়। বাট এই দুইজনের মধ্যে আমি আলভারেজ টু ডারউইন নুনেস, আমি অবশ্যই এই ট্রান্সফারটা করতে যাব, কারণ এইখানে আমার কাছে মনে হয় যে ডারউইন নুনেস একটা ভালো ইফেক্টিভ ভাইটাল রোল পালন করবে। সো দ্যাটস ইট। Okay, Ashfaq, any additional comments? Or else we move to the Uh, next topic. no, I think Pavesh bhai covered mostly the topic that the thing that we are gonna discuss anyway. But the thing with having someone like Darwin, Isaac, or Alvarez, especially Darwin or Alvarez, I think they will likely be rotated, during the fixture congestion. So it all comes down to, I think, based on the available replacements the respective teams have. In that case, that who will be less likely rotated. As of now, for me, for example, Wilson is still injured.
I'm not sure he will be back in December, or I'm not sure there will be he'll be rushed back into starting the games again. So, which I think makes Isaac a bit less of a rotation risk, although Gordon can play there as well. But on the other hand, Alvarez and Darwin, I think, might be players that would be players that might be more prone to rotation. So if you do keep them in your team, they are still great options. The stats are showing it as that, but I think you would be wise to have a good bench to back them up as well. Okay, as you said, I'll just listen to you, Ashok. I'll just follow you. Okay, that's it. I'll no comments here. I'll just follow you. You said sell Son, I'll sell Son. Don't worry. No, you For won't, Burmo. but nevertheless. Anyway, what? Okay. What to do with Cash and Estupinian? You destroyed Madison again this season. You did that, didn't you? Last No, I 3 didn't. seasons you destroyed Madison. Whenever you took Madison in your team, you Madison stopped performing, and this time you took in Madison, and Madison got injured in the first 10 game week. So this is your doing. You know that, don't you? But you don't agree that he also performed while he was in the pitch, and I had him from Right, the very first game week. right. But because you had him, he could not, he could not do it consistently. The universe thought that something is wrong. Nadim has him in his team, so something went wrong there. No, I think you're just twisting facts here, and unintentionally or intentionally trying to find faults. The truth is, yes, I had problems with Madison. I had great rivalry with Madison. But the truth is, and there are evidences, video evidences, yeah, whereby in the preseason first foot alochana, I kept on saying, people, if you're not taking medicine, you're missing out. And yes, people did. And some people didn't listen. They listened to Bhuttu Shaib like you, and then they went without medicine. It's okay. But later on, they realized, no, medicine is important. Nadim Bhai is right. So they took him. And he performed, only to get injured, which is not my fault. It was the player who actually fouled him. That's his fault, not my fault. Why are you blaming me for that? মানে এখন যা হবে মানে আমার দোষ নাকি? Eh? Regarding Tomorrow Madison, Salah, everything is your no, fault. no, 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 no. Tomorrow Salah scores, it's my fault. Tomorrow Salah No. doesn't score, it's my fault. This is only for Tomorrow Madison. somebody does well. No, tomorrow This is somebody does well, it's the my word fault. No, everything is my fault. No, you just want to say regarding that Madison it's my it's fault. your fault. No. But yeah, Madison performs well, that is also my fault. That Madison doesn't perform, that is my fault. Madison gets injured, that is my fault. Postecoglou decides to bench him and give him a rest, that is my fault. He has to leave Right, the pitch in the middle because he needs to go to the bathroom, that is my fault. right. True. Nanim bhai, you need a tissue. No, I don't. What to do with this two? If you can help me answer this. This is my topic. Yeah, I thought we discussed that. Regarding Cash and Estupinian, I think the decision is obvious. Estupinian, I think, is again injured. I'm not sure that his latest injury, based on his last injury, I think he came back after a month. Then he played maybe 20 minutes or so. Then he got injured again. So And that is my Estupinian, fault. yeah, no. Regarding Madison, that's his fault. Regarding Estupinian, it's the coach's fault No, because it's still he was rushed. you can just He was say rushed. it's nothing by his Yeah, fault. yeah. You can just Nadim say bhai, it. yeah, you need the tissue. You take the tissue. You need the tissue. So I still have it. right. That's what I'm talking about. So regarding Estupinian, I think he was rushed back too quickly. So Estupinian is an easy sell if you haven't already sold him. Cash also, I think his early season heroic story, his early season attacking potential has lessened a bit. So
if you have both currently in your team, obviously Estepin is the priority sell. And if you have any other transfers to make, and you are prioritizing your defenders, or your defense is in shambles, cash is also an easy sell for me, because you Villa's fixtures, I think is a bit tricky onwards. So there's that. Regarding the replacement, so one thing I want to mention here regarding the fixture congestion, especially in December, is that obviously there will be rotations in the team, and there are always more rotations, or likely rotations, in the wing backs, or the full back positions. So Poro, Mykolenko, great options, but one game or 1.5 game or something, or 2 games or so, they might be benched. So that is something you have to take into consideration before investing in Poro and Mykolenko. But those are both great options. But personally, for me, during the fixture congestion, if I wanted to transfer in defenders, I would rather transfer in center backs. So because center backs, if they do not start, very unlikely they come off the bench. Fullbacks, on the other hand, we have seen that because of some tactical changes, etc., fullbacks often come off the bench to give you that one pointer in every other game. So my uh, suggestions in this scenario would be to target the center backs, especially in December. Onwards, maybe yes, when the fixture congestion is lesser, you can again target the fullback, because fullback has the higher point potential. But fixture congestion, definitely center back. So moving on to center backs, I think number one option is Saliba, for obvious reasons. Arsenal and Newcastle are two of the best defenses this season, and Arsenal still has good fixtures on the horizon. Saliba is a mainstay in the team. He is almost never benched unless he's injured. So if you can afford 5.5, Saliba, I think, is the one to go to. After that, I think Gabriel is a great choice as well. There are, of course, concerns that Gabriel is benched in the occasional matches, but you will again find that when Gabriel is benched, he's usually benched, so he does not come on to give you that extra 1 point or so. So if he's benched, and if you have a good player coming off the bench to replace him, I think that would not be an issue for you. So 4.9, I think still he has good value in the team. 4.9, I have Gabriel in my team as well, so 4.9, I think that's a very, very good option to have. Lascelles is another gift for FPL, because with Botman's injury, Lascelles has been another mainstay. He has also a great goal threat as well. I think he has already scored 2 goals, I think, in the Premier League this season. So Lascelles at 4.1 is another great option. He will certainly start as long as Botman is injured. So the thing with Botman's injury is a bit unclear right now. Eddie Howe is saying he might or might not need surgery, but if he does need surgery, he will likely be out for the long term. And even in the short term, I don't think Botman is someone, because of his importance to the team, is someone will be rushed back. And Lascelles is doing a decent job at the team as well. So 4.1, he's a great enabler. If you're investing in, trying to free up funds elsewhere, 4.1, I think, is a great option. Pedro Porro and Mykolenko are great options as well. Pedro Porro is on set pieces. He takes corners, so which means he has very high bonus points accumulation. He had a good assist last week as well. He gets forward. He also gets into great goal scoring positions too. So Pedro Porro will always be a threat, but you have to take into consideration that because of the fixture congestion and Emerson's availability, I think one game or 2 games there might be a chance that Pedro Porro will get rotated. Mykolenko is another, I think, similar option. Mykolenko over the last few game weeks has been great. 2 goals, 1 assist, 4.4. You can't really go better than that. Mykolenko, I think, is slightly lesser prone to rotation, because I don't think Everton has a like-for-like replacement for Mykolenko. There are a few center backs I think who can play there, but like-for-like replacement for Mykolenko, I'm not sure there is someone there. So I think he's a bit less prone to rotations, but
Then again, because he's a fullback, I would rather target the center backs. But if you are gonna target the fullback, Mikolenko would be my number one option because he looks like someone who is venturing forward and getting into good goal scoring and assist positions. So if I were to invest in a fullback, definitely Mikolenko would be my number one priority. But other than that, I think Saliba, Gabriel, Lasales are great options too. Have you finished? Okay. You finished your tea or you finished your discussion? Which one, Ashfaq? Yeah, I did. I did not finish my tea, but I did finish the discussion for now. Okay. Okay. Right. Okay. Let's move to the last one, and that's the captaincy. So I'll start with you, Parvez, for game week 14 and 15. So I'll start who are the best options, and then I'll come back to Ashfaq for his comments. And yeah, over to you, Parvez. ওকে, থ্যাংক ইউ নাদিম। গেম উইক 14 যদি আমরা দেখি যে গেম উইক 14 আসলে টিমগুলার যদি দেখি তো ম্যাক্সিমাম টিমই আসলে হোম ম্যাচ খেলবে। হ্যালান্ড টটেনহামের সাথে হোম, সালাহ ফুলহ্যামের সাথে, বুয়েমো লুটনের সাথে। এরা তিনজনই খেলবে হইলো হোম ম্যাচ, টটেনহাম, ফুলহ্যাম এবং লুটনের সাথে। সেক্ষেত্রে যদি আমি দেখা যায় যে এই মুহূর্তে টটেনহামের ডিফেন্সিভ ইয়াটা খুবই খারাপ, কারণ তাদের অনেকগুলো ডিফেন্স ইনজুরি, অনেকগুলো প্লেয়ারের মধ্যে ইনজুরি আছে। এই কারণে দেখা যাচ্ছে যে লাস্ট 4 ম্যাচের মধ্যে তারা 9টা গোল কনসিড করছে এবং র্যাঙ্কও দেখা যাচ্ছে যে ওর্স্টের দিক থেকে 3rd ওর্স্ট টিম। সো হ্যালান্ডের অপোনেন্ট টটেনহাম, যেখানে দেখা যাচ্ছে হ্যালান্ডের হোম ফর্মটা অনেক ভালো। সো হ্যালান্ড এন্ড সালাহ অবভিয়াসলি এই গেমিংয়ের টপ কন্টেন্ডার, বাট যদি কেউ ডিফারেন্সিয়াল হিসাবে চিন্তা করে তাহলে এমবিএমও অলসো এ ভেরি গুড স্ট্রং কন্টেন্ডার অফ ক্যাপ্টেনশিপ, যেখানে আসলে যে অনেকেই মনে করতে পারে, বাট আমার কাছে মনে হয় যে এটা হলো ডিফারেন্সিয়াল ক্যাপ্টেনে না যাওয়াটাই ভালো। সো হ্যালান্ড এবং সালাহ, যাদের আসলে হ্যালান্ড সালাহ দুইজনেই আছে, তাদের ক্ষেত্রে একটু প্রবলেম হবে যে কাকে দিব। সেই ক্ষেত্রে আমি পার্সোনালি মনে করি যে এখানে এটা পার্সোনালি সেখানে আমার যে যদি আমাকে পার্সোনালি আমি বলে পারভেজ অনেকক্ষণ দম নেয়, এটা তো ঠিক এটা না এটা ভাই। এটা কারণ হলো আমি বলবো যে এখানে ম্যাচটার সিনারিওটাকে আগে চুজ করতে হবে, যে সিনারিওটা আসলে কি। এখানে আসলে লিভারপুল এবং ফুলহ্যামের কিন্তু একটা লাস্ট সিজনেও একটা ভালো একটা গরমাগর্মি ম্যাচ ছিল, যেখানে আসলে লিভারপুল ওই ম্যাচটা জিতে গেছিল। এফএ কাপের ম্যাচ না হলে শত কারাবাও কাপের ম্যাচ ছিল। তো সেখান থেকেই আসলে এই জিনিসটা শুরু হয়েছে। বাট লজিক্যালি যদি দেখা যেত এই ম্যাচটাতে ফুলহ্যাম হইলো ডিফেন্সিভ রোলেই বেশি পালন করবে, কারণ এই ম্যাচটা তারা লিভারপুলকে হয়তো বা জিততে দিবে না, এইরকম ট্যাকটিক্স ইউজ করবে। বাট টটেনহ্যামের ক্ষেত্রে কিন্তু সিনারিওটা ডিফারেন্ট। টটেনহ্যাম কিন্তু এইরকম মেন্টালিটি নিয়ে মাঠের মধ্যে নামবে না যে আসলে আমরা সিটির সাথে ড্র করতে নামছি। সো এই দিক থেকে পার্সোনালি আমি হ্যালান্ডকেই দিতে চাবো। এর কারণ হলো এইটাই যে আসলে এই ম্যাচটা ওপেন ওয়াইড হবে, বাট ফুলহ্যাম হয়তো বা এখানে লো ব্লক ডিফেন্স করতে পারে, বা অলমোস্ট ডিফেন্সিভ প্লেয়ারদেরকে বেশি এখানে ইনভলভ করতে পারে। একটা অ্যাটাকিং প্লেয়ারকে কম খেলায় ডিফেন্সিভ প্লেয়ারদেরকে বেশি খেলাতে পারে। দ্যাটস ওয়াই আমি হ্যালান্ডে, যেহেতু ওনারশিপটাও বেশি, আমি হ্যালান্ডে যাইতে যাব। এটা হলো আমার পার্সোনাল থট। যদি কারো টিমে যদি হ্যালান্ড থাকে তাহলে ডেফিনেটলি হ্যালান্ড, কারো টিমে যদি অনলি সালা থাকে তাহলে ডেফিনেটলি সালা। আর এর বাইরে যদি কেউ ডিফারেন্সিয়াল হিসেবে চিন্তা করতে চায় তাহলে এমবিএম ইজ এ ভেরি গুড ডিফারেন্সিয়াল অপশন, বাট আমি এটাতে মানে এগ্রি করব না। সাকা এবং ওয়াটকিন্স তারাও অলসো ডিফারেন্সিয়াল অপশন, বাট সাকার ক্ষেত্রে যেটা আমি বলবো যে সাকা আসলে সেরকম বিগ হিট করতে পারতেছে না। আর ওয়াটকিন্সের যেটা হলো যে লাস্ট কয়েকটা ম্যাচে তার পারফরমেন্স হলো তেমন আশানুরূপ না। সো আমার কাছে গেমিং 14 এর ক্যাপ্টেন হলো হ্যালান্ড এবং সালা থেকে চুজ করা ভালো। এন্ড দেন গেমিং যদি আমি 15 এর ক্যাপ্টেনশিপে আসি, তাহলে এখানে 15 এর ক্যাপ্টেনশিপে আমি যদি দেখি যে সালার অপোনেন্ট হলো শেফিল্ড। ডেফিনেটলি শেফিল্ড ইজ এ অবভিয়াসলি একটা গুড টার্গেট ম্যাচ। দেন শেফিল্ডের আমি যদি দেখি লাস্ট 4 ম্যাচে তাদের ডিফেন্সিভ ইয়াটা 10টা গোল কনসিড করছে। সেকেন্ড পোস্ট র্যাঙ্ক তাদের, ক্লিন শিট একটাও নাই। অন টার্গেট এক্সিসিও তারা খুবই খারাপ, 10.0। অন টার্গেট শট কনসিড 27টা শট কনসিড করছে। সো অবভিয়াসলি এখানে আসলে যদি এখানে আগ বাড়ায় বলা হবে যে আসলে হ্যালান্ড এবং সালার মধ্যে আমি যদি পার্সোনালি চুজ করতাম তাহলে হ্যালান্ডকে চুজ করতাম। আই এম নট গোয়িং উইথ হ্যালান্ড, এখানে আমি সালাতেই যেতে যেতাম। এবং
আনফরচুনেটলি আমার টিমে সালা নাই, বাট লাকিলি অনেকের টিমে 50% টিমের মধ্যেই সালা আছে। সো ডেফিনেটলি গেমিং 15-এ সালা ইজ এ স্ট্রং কন্টেন্ডার অফ ক্যাপ্টেনশিপ। সেই ক্ষেত্রে হয়তোবা আমাদেরকে যারা হ্যালান্ড সালা নাই তাদের ক্ষেত্রে একটু প্রবলেম হবে যে আসলে উইদাউট সালা এখানে ডারউইন নুনেস অনেকের টিমে আছে, এটা একটা অপশন হইতে পারে। ডারউইন নুনেসকে অনেকে সালার বদলি হিসেবে ক্যাপ্টেনে রাখতে পারে। বাট আমার টিমে যেহেতু সালা নাই, সেহেতু আমি পার্সোনালি থিঙ্ক করবো যে এর চাইতে বেটার অপশন যদি থাকে, যেমন এমবুয়েমো ইজ এ 90 মিনিট প্লেয়ার এবং ব্রাইটনের সাথে খেলবে। ব্রাইটনের আমি যদি লাস্ট ইয়াটা দেখি, তাহলে তাদের কিন্তু লাস্ট 4 ম্যাচের ডিফেন্সিভ স্ট্রাকচারটা কিন্তু অনেক ভালো। তারা যদিও কোনো ক্লিন শিট পায় নাই, তারপরেও তাদের এক্সজিসি টা দেখেন যদি খুবই স্ট্রং, 4.41। তাদের এক্সজিসি কিন্তু দারুণ ভালো, এবং অন টার্গেট এক্সজিসি যেটা 3.3, 19, অর্থাৎ তাদের খারাপের মধ্যে থেকে 19, অর্থাৎ ভালোর দিক থেকে তারা সেকেন্ড বেস্ট টিম ডিফেন্সিভ ওয়াইজ। সো ব্রাইটন, বাট ব্রাইটন ইজ এ ওপেন ওয়াইড ডিফেন্স, আমার কাছে মনে হয় যে স্টিল লিকি। অ্যান্ড সন অলসো এ ভেরি গুড অপশন গেমিং 15-এ যাদের সালা নাই টিমের মধ্যে। সো ওয়েস্ট হ্যাম কিন্তু ডিফেন্সিভলি তেমন একটা ভালো করতেছে না, তাদের ডিফেন্সিভ ডাটা বলতেছে তাদের ইয়াটা ভালো না। বাট সাকা যদি অনেকের থেকে, সাকা ডিফারেন্সিয়াল হিসেবে অনেকে চিন্তা করতে পারে। বাট আমি প্রথম যেটা বলবো যে গেমিং 15-এ অবভিয়াসলি সালা ইজ এ টপ কন্টেন্ডার অফ ক্যাপ্টেন্সি। Ashfaq. Um, I think the captaincy choice this week would be between Haaland and Salah. Uh, Watkins, I think, is too inconsistent. Inconsistent being that the previous game against Luton, I think I forgot the game week that Narimba gave captaincy Watkins to. Watkins was a great option that week. So Watkins can be a What a joke. bit inconsistent. So even if in the best fixture, Watkins with high expected goals can go blank. So Watkins, I think, is a big risk in that case. Saka is a good option against Wolves, but the thing with Saka is, like we have mentioned in our pod, that Saka is someone that would likely give you the 8-pointer or the 9-pointer. He's not someone that usually goes to something like 15 or 16 pointers, etc. So Saka is a consistent option, but Saka is not an explosive option. So captaincy is something I think you're looking for a big haul from someone. Mbuemo, I think, is a too big a differential. He is an option, but I think is a too big of a differential to give him captaincy to. You can have him in your team, but captaincy, I think, is a too big of a differential in your team. But to take in your team, but depends, of course, on your rank. If you think that giving captaincy to Mbiomo can make you climb up some rank, then that is only something then you should consider. So I think the decision likely would be between Haaland and Salah. Between the fixtures, I think the captaincy should go to Salah. Salah, Fulham on theory is an easier fixture, although Fulham are no pushovers. But Salah is on good form. The fixtures are good. The option should go to Salah in theory. But the thing with Haaland is that Haaland is someone that again can trash you on a given day, and Haaland is consistent. He scored last game week against Liverpool. He had good chances to score more against Liverpool. He scored a good goal against Leipzig 2 days ago. And Tottenham are missing their central defenders. They're missing the Dutch guy. I forgot his name. They're also missing Romero, I think. So without a first choice back line, I think that makes the platform open for Haaland to put in some more goals. So Tottenham as a team might be a strong team, but defensively they are struggling because of their suspensions, injuries, etc. So the decision should be between Haaland and Salah. That is the decision I think I would take at the last minute. Currently, the option is on my captaincy is on Salah because of obviously the fixture. Fulham is an easier fixture than Tottenham, but I will look into some stats, probably make a decision at the last moment regarding captaincy.
Yeah, I'll also see what Nadim Bhai and Parvez Bhai are doing and what captaincy Nadim Bhai might give so that he cannot overtake me. What captaincy Saib Bhai is There's taking no way so I that he know. cannot There's no way I overtake know your. me. There's no way I know your team before, right? There's no way. It's not that And I have an ID then password to your and team. then I will decide. And then I will decide. Like some people, they are very good with making up stories. I The can tell you captaincy that. is something I usually decide at the last moment. I'll tell you one other thing. Hmm. Transfers. Tell me. I also usually make my transfers during the match day. I usually make my transfer during the match day because with my job schedule, etc., I usually don't have time to go through the articles or go through Twitter. Maybe Friday night or Saturday morning are the time that usually I have some time. So usually I make my transfer on match days as well. I'm not really concerned on price rises. That really does not bother me much. But otherwise, that is I'm usually a last minute type of guy. Contrary to what Yeah, anyone might say about me. that is true. That is a factual story. But let me tell you the other part of the story as well. This story has another part that people don't know. I'll tell you that. I'll tell you that. He said facts. Huh? Ashfaq said no lie. I can tell you that. I'm telling you, Ashfaq has just said the truth. He makes his decisions at the very last minute. What he didn't say is this. So apparently, what they do is Saturday. Let's just assume Saturday is the deadline. Okay, let's just say Saturday is the deadline, and the deadline is at 4 o'clock or 5 o'clock. From 3 o'clock, suddenly they will call up somebody, and they have their name saved. That is They'll call also this guy. that is also a lie. I do not call up somebody. No, no, no. They'll call up somebody, and they will say this. The name is saved, Data Baba. They'll say they'll call up Data Baba. Yeah. And they start calling up Data Baba. Then Data Baba is very busy. So they'll WhatsApp Data Baba now. Data Baba, Data Baba, what transfer should I make? What to do with this and what to do with that? And they take this Ashirwad of Data Baba. He is not going to tell you all that. Huh? He's not going to make reference of Data Baba. And Data Baba being very generous, kind, he has all that data with him. Spiritually, he gets it. He goes to the system, he gets all the numbers, and he says, low batch, yellow, 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 and he gives everything. What Ashfaq didn't tell you is the story of Data Baba, based on which he makes that very last minute decisions. What he told you is he makes last minute decision. See how conveniently people change their stories. But anyway, people are like that, and people make up stories, First which of is all, great. that I usually make my transfer at the last minute, and Just it's not that I'm having someone make my transfers for me or something. This is just bouncing of ideas into which transfers to take and what not. So next time, regarding that, next I time I'll bounce. have It's to not put a wall in he's between so that the ball doesn't bounce. The idea so doesn't bounce regarding next that, time. I do it with a lot of my friends or colleagues regarding what transfers to make, etc. And of course, Data Baba is one of them, but that is something that I know I take into consideration because sometimes I want to make a transfer, but there might be another side to it that I'm not considering. So I'm showed that side that no, this is not a transfer you should make. That I have my reasons behind it. This is a transfer you should not make. Then if it seems logical, then maybe. Then if it's not, I usually make the transfer anyway. So that is something that I usually regarding ideas or transfers, I usually have someone bounce off ideas to do. So that is what you do with Data Baba. Late night calls anyway. I'm not doing it during the daylight. So No, I always do it. I always do right, it. I'm always doing it. right, right. I have discussed about it. Everybody knows the secret between my phone conversation late night Right. on And whenever 8 p.m. I Everybody. text you the same thing, whenever I do the same thing to you, ask for some opinion or asking for something, you conveniently text me after the deadline has passed. So Yes, that is because it's something. on Saturday and it's on Saturday I go to play football. Right, So I am not worried right, about it. Yes, I go to play football and then I play over there, leaving my mobile somewhere else.
And then after the match is over, the deadline is over, and everything is over, then I come and Right. see. Very, Some very, people are very asking me convenient. whether Very to, convenient for you. yeah, whether to captain Haaland or whether to captain Salah, and they're confused. I'm like, anyway, people make up stories. I'll just tell you something else. People make up stories so much so that they say, people like me who doesn't play FPL very well, which is fine. I'm fine with it. I made my peace with it. But the truth is, I never captained Watkins. I never did. People will just make up a story like that. The only time I captained beside Haaland this time was, I think, 1 week. It was Son, and then Son gave 2 points, and that's it. I thought, like, by Tawbah Astaghfirullah, Allah bhule gেছে, মাফ করে দেন, আর করবো না. And then I put it on Haaland, and that's it. It's been Haaland since. But some people will just come to the live show and they'll just say, like, Watkins is a bad shout, just like, Nadim Bhai has put in over there. People will just সুন্দর ভাবে আসে না, মনে মনে মাধুরী মিশায় একটা গল্প বলে দিল আর কি। But anyway, just clarifying. Today my nose is blocked, so I don't want to talk too much. Anyway, question answers. Let's get to the question answers. People are waiting. We have finished it in 1 hour, so it's great. Yeah, Maharaj I'm Mahmood sorry Bhai. about that. I'm sorry about that. Yeah, I got Yeah, it mixed up with someone else. yeah. Mixed up Yeah, with yeah. what? I'm sorry. I'm sorry about that. Yeah, you should be. You should be, yeah. Anyway, Maharaj Mahmood Bhai is inviting his friend Muhammad Abdullah Al Noman. Who So captain great. Watkins? And then Naidal Shujan Bhai says, Assalamu alaikum, everyone. Wa alaikum assalam, brother. I hope I'm not sounding very strange today, but anyway. And here is Aminul Islam Bhai from YouTube asking, আপনাদের overall rank জানতে চাই. Bhai, I have a pathetic rank. What do you want to know? That's why I don't talk. I don't give my analysis here. I am pathetic when it comes to FPL. All I'm good at is hosting. Yeah, that's all I'm good at. Not great, but good. Okay. So my rank is somewhere around 9.5 million, I think. I think that's where I am. So yeah, Ashfaq, where are you? Somewhere between. I need to check that because I usually look at the mini league ranks. So Oh my the God. overall rank I need to check, but it should be somewhere between 1 lakh or 2 lakh, something like that. I am in 9.5 million, so it's okay. Parvez? আসলে এই জায়গাটাতে অনেক খারাপ অবস্থায় আছে, খুবই খারাপ অবস্থা, 2.5 মিলিয়ন সম্ভবত। Okay. Yeah, it's okay. It's only 12 game weeks. Come on. There's nothing to be. This is not the final game week, so it's okay. As if we ever had a good start ever. ঠিক আছে? Ashfaq always has a good start, and he'll still cry like a baby, like, "Are bhai, amar hoitase na. Are bhai, amar." Nah, I did not have a good start this season. I am having a good couple of game weeks, but I did not have a good start in the season. বাট এইখান থেকেও আসলে এই পজিশন থেকেও আসলে গেমিং 12 কেবল মাত্র, এবং এখানে যদি কেউ 20 বা 25 লাখ বা 30 লাখও থাকে, স্টিল চান্স যে এখনো পয়েন্টের ইয়েটা অনেক কনজাস্টেড। অথবা এই ডিসেম্বরে দেখা যাবে যে 7টা গেম উইক আছে, এই গেম উইকের মধ্যেই দেখা যাবে যে খুব ইজিলি এখান থেকে আপনি এক বা 2 লাখ, ইভেন 50 কেতেও চলে আসতে পারে। এনিথিং ক্যান পসিবল। Anyway, Ashfaq is looking as to who captained Watkins, and he's still worried, and he's really searching. You can see his face over there. I mixed it up with someone. I apologize for that, but so just put it on Nadim Bhai. It's okay. You mix it up with somebody and just put it on Nadim Bhai. It's okay. It's all fine. See, Naidal Shujan has already said, "Aske shurutei shuru hoye geche Nadim Bhai আর Ashfaq Bhai." See, it's like ঝগড়া করার জন্য পোলাটা রেডি হয়ে আসছিল আর কি। ঠিক আছে? Naidal Shujan Bhai, it was not my fault. I didn't start it. He was like ready. Ekdam mane koren, like, even I'll tell you, Naidal Shujan Bhai, I'll tell you. When we are having the pre-meeting before we come live, we discuss like who's going to do which topic. Even there he started. He was not letting me speak. He was talking about ki tar niti ase na koto ki. Anyway, let's not go into details. But anyway, he started. আজকে একদম মানে লড়াকু মনোভাব, ঝগড়া করার জন্য নেংটি টেংটি বাইন্দে আছে।
ঠিক আছে, লাঠি সোটা যা আছে। Anyway, he's ready today. Anyway, Hamim Nur Nahin says, Assalamu alaikum, wa alaikum assalam, brother. Now, what to do with Boyan and Son? Ashfaq, would you repeat what to do with Boyan and Son? I'll start with you. Bowen, sorry. Bowen, I think, is still not starting today's match, but I think today's Europa fixture match is a bit of a dead rubber. So I think Bowen was not risked today. But the understanding is he's still not fit um, to start the next game week. But we'll have a better understanding tomorrow at the press conference. But if he's injured for the medium term, that would likely mean that he misses out a lot of game weeks because of the fixture congestion. So Bowen in that case should be a priority transfer out for you. We have our picks in the pod regarding the regarding the midfield options that we discussed. We have Mbuemo, we have Palmer, we have Gordon, Saka, Salah, Son, etc. So take your pick in that. And Son, I think, should stay in your team. If you have both Bowen and Son, Bowen is an should be the priority transfer out. But if you want to make two transfers, then I would rather keep Son. But if you want to get rid of Son, I think Mbuemo can be a great option. But you have to take into consideration blank game week in game week 18. So that is something you should consider before taking out Son. Right. Okay. So suddenly somebody has retracted. Anyway, Ifti Khairul Alam Bhai is saying, is my first 11 okay? Parvez, Areola, Lascelles, Gabriel, Saliba, Saka, Mbuemo, Ward-Prowse, Salah, and then it's Haaland, Solanke, Edward. My bench is Sanchez, Sufal, Anderson, Palmer, next game week, Ward-Prowse 2, Sterling, কেমন হবে? Over to you, Parvez. যেহেতু ফার্স্ট ইলেভেনটা দিছে, এখানে আমি ফার্স্ট ইলেভেনটা দেখার পরে আমার ডিফেন্সে ওকে, আমার কাছে মনে হয় অ্যারিওলা ইজ ওকে, ল্যাসেলস অলসো ওকে, গ্যাব্রিয়েল, সালিবা অলসো ওকে, মিডফিল্ড সাকা, মবোমো, ওয়ার্ড-প্রাউস, সালা। বাট আমি এই জায়গাটাতে যেটা করবো যে হ্যালান্ড, সোলাঙ্কিকে আমি খেলাইতে চাবো, হ্যালান্ডেরও খেলাইতে যাবো। বাট এডওয়ার্ডকে ক্রিস্টাল প্যালেসের ফিকচার যেহেতু যদি ওয়েস্ট হ্যামের সাথে, আমি এখানে এডওয়ার্ডের জায়গায় আমি পালমারকে খেলাইতে যাবো, বিকজ পালমার হলো হোম ম্যাচ খেলবে এবং এই ম্যাচটা হইলো তাদের ব্রাইটনের সাথে। সো আই লাইক টু গো উইথ পালমার, নট এডওয়ার্ড। বাট এটা আমার ভুল হইতে পারে, বাট আমি পার্সোনালি আমার টিমে এটা থাকলে আমি হয়তো বা পালমারকে খেলাইতাম, নট এডওয়ার্ডকে। আর বাকি যে টিমটা আছে মোটামুটি আমার কাছে মনে হয় যে ওকে। আর নেক্সট উইকে আপনি যেহেতু স্টার্লিং কে আনতে যাচ্ছেন, obviously স্টার্লিং ইজ এ ভেরি গুড অপশন। Saif captain Luton, Saif captain Watkins, sorry. Okay, so next Truth has been revealed. Sorry, Parvez. নেক্সট উইকে যেহেতু স্টার্লিং কে নেওয়ার একটা পরিকল্পনা আছে, আমার কাছে মনে হয় যে স্টার্লিং obviously গেম উইক 16 টু গেম উইক 18 ইজ এ গেম উইক 16 টু গেম উইক 19, ইভেন 2021 একটা লং টার্মের জন্য সে একটা ভালো অপশন। যদিও এনকুকু আসার পরে তাদের সিস্টেমে কতটুকু চেঞ্জ হবে এটা একটা দেখার ব্যাপার। বাট স্টার্লিং এর পারফরমেন্স আই টেস্ট আমি বলতেছি ইজ ওকে, ইজ পারফর্মিং ভেরি ওয়েল, লাস্ট ম্যাচে খুব ভালো খেলছে। সো I don't mind the Ward-Prowse to Sterling. এটা একটা খুব খারাপ মুভ হবে। Okay. Yeah. Since somebody said I captained Watkins, so I will ask this question to the person who said it. Hamim Nur Nahin is asking Watkins essential for game week 14, but not captaincy. And Ami Dibona captaincy, I think. But Hamim Nur Nahin is asking. Ashfaq, if you can answer. Essential? No, I don't think he's essential. I think there are other good options that you can consider, but he is a good option, but I don't think he's essential. Watkins, on his good day, can be inconsistent. He's essential, no, but if you can bring him in, so do go right ahead, but I don't think he's essential. So just for the record, Saif gave captaincy to Watkins. I mixed it up with Nadim Bhai. It was my bad. Look at that face. Look at it.
Oh, I love this scene. Oh, I love this scene. Ashfaq, it's not me. Yeah, It's not me. you can give me a tissue if you want. Yeah. Okay. Right. Firdaus Khan Farabi is asking, will Bisaka play after last night's performance? Ashfaq, I'll come to you because this is Manchester United related questions. I'll not go to Parvez for this one. I can ask Uh, Parvez for 2 questions. last night's performance. Are we still gonna discuss last night's performance? Just go ahead. 1 second. So Bisaka started last night, right? Mm, Yeah. he did. So based on last night's performance, well, Bisaka is definitely an option for definite option for Ten Hag to have, but I don't think he's a mainstay at the moment. But right back are positions that, like I mentioned previously in the pod, that with the fixture congestion, we'd likely have some rotations. If regularly on his feet, he will be rotated with Shaw. If Bisaka is fit, he will be rotated with Dalot. But Dalot, I think, is still the first choice right back for United. He's great. He has great attacking potential, and he's very versatile as well, which means he can also play at left back. So that is an added advantage in to be in Ten Hag's team. So Bisaka, I don't think is an option you should consider at the moment, especially with United's fixture congestion and rotation risks. Okay. Thanks, Ashfaq. Aminul Islam Bhai is asking Parvez, Boyen re ki korbo? বোয়েনরে আসলে এই মুহূর্তে যেটা প্রেস কনফারেন্স বা এরকম আমি যেটা জানতে পারছি সেটা হলো যে এই ম্যাচে সে খেলবে না এবং আজকে স্টিল ম্যাচ শুরু হয়ে গেছে টাইমের এবং অ্যাজ পার প্রেস কনফারেন্সে সেখানে বলে দিছিল যে আমরা বোয়েনকে এই ম্যাচের জন্য কনসিডার করবে না, হি ইজ নট অ্যাভেলেবল ফর দ্য ইউরোপা লিগ ম্যাচ। বাট আফটার ইউরোপা লিগ ম্যাচ, নেক্সট ম্যাচটা হলো ক্রিস্টালের সাথে হোম, এই ম্যাচে মোস্ট লাইকলি সে ব্যাক করতে পারে, এরকম পসিবিলিটি আছে। তারা লাস্ট মিনিট চেক করবে। আমার মনে হয় যে আগামীকাল তাদের পোস্ট ম্যাচ প্রেস কনফারেন্সে আসলে বা এই ম্যাচের পোস্ট ম্যাচ প্রেস কনফারেন্সে আমরা বুঝতে পারবো, বা আগামীকাল তাদের যেটা প্রেস কনফারেন্স হওয়ার চান্স আছে সেই জায়গাটাতে, অথবা লাস্ট মুহূর্তে শনিবারে হয়তোবা তাদের প্রেস কনফারেন্সটা হবে, সেই জায়গাটা তো আমরা ডেডলাইনের আগে হয়তোবা জানতে পারবো, কারণ এই গেম উইকের ডেডলাইনটা কিন্তু মোটামুটি রাত 9টার সময়। সো শনিবার 9টার সময় আমার মনে হয় যে 9টার আগে আমরা আহ, বোয়েনের ইনজুরি এবং প্রেস কনফারেন্সেরটা আমরা জানতে পারবো, কারণ মোস্ট লাইকলি শনিবার বিকাল 6টার মধ্যেই আমরা জানতে পারবো যে তাদের প্রেস কনফারেন্সটা হয়ে যাবে। সো সেখানে আরো ক্লিয়ার জানতে পারবো। তো এই মুহূর্তে আমার কাছে যেটা মনে হয় যে বোয়েনকে এখনো সেল করিয়েন না, কারণ ওই প্রেস কনফারেন্সে যেটা ইউরোপার প্রেস কনফারেন্সে বলছে সেখানে হলো একটা জিনিস ইঙ্গিত দিছে যে মোস্ট লাইকলি সে ক্রিস্টালের সাথে ব্যাক করবে। বাই আই এম নট 100% শিওর, প্রেস কনফারেন্সের জন্য ওয়েট করাটা বেটার হবে, কারণ হি ইজ এ গুড অপশন। হোম ক্রিস্টাল প্যালেস ইজ এ ভেরি গুড ফিকচার ফ্রম বোয়েন। Okay. আমি এর বেঁচে দিতাম। That's my, ডেফিনেটলি সে that's, ইনজুরিতে থেকে বেঁচে দেওয়াটাই বেটার, কারণ 7.6 মিলিয়ন তার দাম এখন। hmm. Anyway, Hamimnur 9 says, Parvez, any recommendation from Forest? ফরেস্টের ফিকচার যেহেতু ভালো, সেই ক্ষেত্রে আমি বলবো যে ফরেস্টের ফিকচারটা কিন্তু এই মুহূর্তে কিন্তু একটু ভালোর দিকে। সো এই ফিকচার গুলো Why সম্ভবত is he getting two questions in a row? এভার Because you answered 2 Ah, questions in a row. এভারটন that's ফুলহ্যাম এন্ড এভারটন ফুলহ্যাম এন্ড উলসের সাথে তাদের ম্যাচ because of আছে, the next এবং question. ডিফেন্সিভ ওয়াইজ আমার কাছে মনে হয় যে এই এই জায়গাটাতে ফোকাস করতে পারেন, অর্থাৎ ফরেস্টের যদি কোনো প্লেয়ার এখানে নিতে পারেন তাহলে আমি গুলকিতে যাইতে যাব। ভ্যালাডোমাস, ভ্যালাসিডিমস, রাইট, ভ্যালাসিডিমস সম্ভবত
4.5 মিলিয়নের এই একটা অপশন আছে যেটা আমার কাছে মনে হচ্ছে খুব ভালো, যেখানে ফরেস্ট ডিফেন্সিভ ওয়াইজ মোটামুটি স্ট্রং টিমগুলোর সাথে ভালো করতেছে, সেম অপোনেন্টের সাথে এবং তাদের নিচের অপোনেন্টদের সাথে হয়তোবা তারা স্ট্রাগল করতেছে, বাট যারা টপ লেভেলের অপোনেন্ট আছে তাদের সাথে কিন্তু তারা হোমে যথেষ্ট ভালো করতেছে ফরেস্ট। তো আমার কাছে মনে হয় যে ভ্যালাটি সিমন্স একটা ভালো অপশন তাদের গোলকিপার অডিসিস। এবং আরেকটা অপশন টার্গেট করতে পারেন, সেটা হলো গিবস হোয়াইট। গিবস হোয়াইট একটা অপশন যেখানে টার্গেট করা যাইতে পারে। ইজ এ ভেরি ডিফারেন্সিয়াল, 1.5% অনলি ওনারশিপ, এবং তার অ্যাটাকিং রিটার্নও কিন্তু লাস্ট ম্যাচগুলোতে আমরা দেখছি যে লাস্ট ম্যাচেই সে একটা বড় স্কোর করছে, 12 ডবল ডিজিট স্কোর করছে, 1 গোলে 1 অ্যাসিস্ট ছিল, তার আগের ম্যাচে একটা অ্যাসিস্ট করছিল। সো লুকস লাইক হি ইজ ইন ফর্ম। সো আমার কাছে এই দুইটা প্লেয়ারের কথাই মাথায় আসতেছে, যে গিবস হোয়াইট এন্ড তাদের গোলকি অডিসিস। Okay, Ashfaq. Nahid Al Sujan Bhai was saying that, আজকে আমরা শুরুতেই ঝগড়া শুরু করছি. So he was kind enough to send you a big question, which you have to answer. And he says goalkeeper Areola, Turner, defender is Trippier, Poro, Cash, You Gabriel, gave Parvez Lascelles. by 2 questions in a row so that I could have this question. Whichever way you want to twist facts, it's up to you, Ashfaq. But the truth is, you have to answer this question. Midfielder is Salah, Son, Saka, Diaby, Bowen. Forward is Wood, Watkins, Nunes. Oh no, Haaland. Wow. Okay. Free transfer দুইটা, ব্যাংকে আছে 2.3 million. My plan is to bring back Haaland in Game Week 16. But আমি confused কাকে sacrifice করবো, Son, Saka or Trippier. This week my transfer plan is Diaby to Mbeumo. Please kindly share your opinion. One more question. Suggest my playing 11 for Game Week 14. Over to you, Ashfaq. The stage is all Right. yours. So regarding your current transfer dilemma, so you have 2 free transfers in your team. You want to do Diaby to Mbeumo, but I think Bowen should be the priority here instead of Diaby. Diaby against Bournemouth is still a good fixture to target. So I would rather keep Diaby, and based on the press conference tomorrow, which I am suspecting that Bowen should be out for the medium term, which means you would likely miss a few game weeks. So Bowen to Mbeumo should be the transfer you should make. Other than that, it seems like a good team. Regarding your transfer in for Haaland in Game Week 16, I think if I were in this position, I would rather kick out Trippier, because as per my experience, what I have mostly seen in congested game weeks in December, that there are usually very few clean sheets during the fixture congestion. There are high rotations, although we don't expect Trippier to be rotated in any case, but there are usually high rotations, and the clean sheets are usually not so much, especially during congested game weeks. So if I were in your position, I would make the transfer to bring out Trippier, because I think a lower valued asset from Newcastle like Lascelles or Shar can be rewarding too. So Trippier would be my choice if I wanted to bring in Haaland. And regarding a transfer this week, I believe it should be Bowen to Mbeumo rather than Diaby to Mbeumo. Oh, your first playing 11. I think that was another question of yours. So Yeah. obviously play Areola, Trippier, Cash, and Gabriel. That is your three. That is your three defenders: Salah, Son, Saka, Diaby. If you're going for Buemo, then Buemo, and yeah, Nunez and Watkins should be the first bench. So 3-5-2: Areola, Cash, Gabriel, Trippier, Salah, Son, Saka, Diaby, Mbuemo, Watkins, and Nunez. Brilliant. Well done, Ashfaq. Next question, Parvez. Shiannaim Bhai is asking Areola, Turner, Simicas, Cash, Anderson, Livner, Taylor, Salah, Saka, Son, Gordon, Diaby, Haaland, Watkins, Archer. 2 free transfers আছে, 0.4 million in the bank. Diaby to Mbeumo করবো, মোটামুটি শিওর। আরেকটা কি করা যায়? আমিও এটাতে এগ্রি করব, ডিআবি টু এমবিএম ইজ এ গুড মুভ। আর একটা ট্রান্সফার এখানে করতে পারি, সেটা হলো আমি এই মুহূর্তে যেহেতু ক্যাশের ব্যাপারে অনেকের একটা নেগেটিভ ধারণা আছে, বাট পার্সোনালি আমি ক্যাশকে সেল করতে যাইতাম না।
আমার টিমেও যেহেতু আছে, বাট এখানে থিঙ্ক ইজ ডিফারেন্ট। আমার টিমের সাথে এই টিমটা ডিফারেন্ট হলে এখানে আর্সেনালের কোনো ডিফেন্স নাই। সেই ক্ষেত্রে আমি ক্যাশ টু সালিবা আমার মনে হয় যে ক্যাশ টু সালিবা করা কি পসিবল হবে কিনা এটা হলো একটা ব্যাপার। কারণ ক্যাশ হলো এই মুহূর্তে সম্ভবত সেলিং প্রাইস 4.9, আর ব্যাংকে আছে 0.4। সো এখান থেকে সালিবা হইলো মোস্ট লাইকলি একদম টাইটাই হবে। যদি ডিআবি থেকে ডাইরেক্ট এমবুয়েমোতে যাওয়া যায়, আদারওয়াইজ যদি পসিবল না হয় তাহলে এই গেম উইকের জন্য অ্যান্ডারসন টু সালিবা, আর ক্যাশ থেকে যদি সম্ভব হয় তাহলে ক্যাশ টু সালিবা, আদারওয়াইজ অ্যান্ডারসন টু সালিবা। আর যদি মনে হয় যে না আমি অ্যান্ডারসনকে রাখবো, দেন ক্যাশ টু গ্যাব্রিয়েল অ্যান্ড ডিআবি টু এমবুয়েমো। Okay, choose one, Ashfaq, between these options. Watkins to Isaac or Nunez, Anderson to Saliba, Turner to Raya? Turner to Raya is the transfer I would only make if I had no playing goalkeepers. If my other goalkeeper was Ariola, I would keeping in the short term. So Turner to Raya would be my priority transfer only if I had no playing goalkeepers. But other than that, I would still play my playing goalkeeper because the difference isn't so much usually during for the keepers. Anderson to Saliba would be another low priority transfer for me because Anderson for the next 2 game weeks still has good fixtures. So that is something that I would not be a priority transfer for me. So um, Watkins to Isaac. So if you had to make one transfer, again Watkins against Bournemouth is a good fixture as well. So Isaac against Newcastle and Liverpool is playing Fulham. So Watkins can easily score a goal against Bournemouth. So that's again not a priority transfer for me this week as well. So if I had 2 free transfers, I would probably, if I had no playing goalkeepers, I would do Turner to Raya. If I had the playing goalkeeper, maybe transfer that playing goalkeeper to Raya. That is one transfer I do. But if I had one free transfer, I think based on this scenario, I would rather keep my transfers and save my transfers. Okay, thanks, Ashfaq. And then Bishwanath Karbhai is saying, hello everyone, hello brother, how are you? Hope all is well. Iftikhairul Alam Bhai is saying, is my transfer plan okay? Current team given earlier, 15 game week 15 এ হলো Ward Prowse out, Sterling in game week 16, numbers transfer 17, Anderson Saka out, Trippier Gordon in 18, Haaland out, and Watkins in 19, Solanke and Eduardo out, Haaland Archer in -4. Parvez? ইয়া আমি যদি দেখি যে তার টিমটা আগে পাঠাইছিল যেটা, সেটা আমি টিমটাও দেখতেছি, বাট এখানে যেটা দেখা যাচ্ছে যে প্ল্যান হলো গেমিং 15-এ ওয়ার্ড প্রাউস টু স্টার্লিং। আমি বলবো যে হ্যাঁ ইজ ওকে, আমি তখনও বলছিলাম ওকে, এখনো বলতেছি যে ইজ ওকে। সো জেমস প্রাউস গেমিং 15-এ, অ্যান্ড দেন গেমিং 17-এ হইলো না 16-এ নো ট্রান্সফার, 17-এ অ্যান্ডারসন অ্যান্ড সাকা আউট, ট্রিপিয়ার অ্যান্ড গর্ডন ইন। সো অ্যান্ডারসন এন্ড সাকার 17-এ সম্ভবত কঠিন ফিকচার দেখে হয়তোবা ধারণা করতেছে যে এখান থেকে আসলে, বাট 17-এ ব্রাইটন, সাকার ম্যাচ আছে ব্রাইটনের সাথে, অ্যান্ডারসনের ম্যাচ আছে হইল সিটির সাথে। দ্যাটস ওয়াই হয়তোবা অ্যান্ডারসনের জন্য সাকাকে আউট করতেছে। বাট যদি সাকা স্টিল গেমিং 14-15-এ যদি সেরকম ইয়া না করতে পারে, ইভেন 16-এও, সেক্ষেত্রে 17-এ আপনি এটা ট্রান্সফার আউট করতে পারেন, সাকা আউট অ্যান্ড গর্ডন ইন, ট্রিপিয়ার ইন। কারণ ট্রিপিয়ার মোটামুটি আমার কাছে মনে হয় যে এই মুহূর্তে যদি দেখা যায় যে সাকার চাইতে ইম্পর্টেন্ট ট্রান্সফার হলো ট্রিপিয়ার, এবং ট্রিপিয়ার অ্যান্ড গর্ডন একটা কম্বিনেশন যেটা সাকা এবং অ্যান্ডারসনের চাইতে বেটার আউটপুট দিতে পারে আমার কাছে মনে হয়। অ্যান্ড দেন গেমিং 18-এ হ্যালান্ড আউট বিকজ অফ যেহেতু তার ব্ল্যাঙ্ক গেমিং, এখানে আসলে আউট করে ওয়াটকিন্সকে এখানে নেবেন। অ্যান্ড 19-এ সোলাঙ্কি টু এডওয়ার্ড,
আউট করে হ্যালান্ড এবং আর্চারিন। সো আমার কাছে মনে হয় যে এইটা একটা হকি ককি করতেছেন, হ্যালান্ডকে 18-এ বের করে আবার 19-এ আবারও হ্যালান্ড এবং আর্চারকে ওই টিমটাকে ব্যাক করে দেন। সো আমার কাছে মনে হয় না যে এটা আসলে খুব একটা খারাপ প্ল্যান। বাট সাকার ব্যাপারটা হলো একটু ডিফারেন্ট। সাকা এবং অ্যান্ডারসনের ট্রান্সফারটা এইখানে যেহেতু গেমিং 17 আমার কাছে মনে হয় এটা স্টিল এখন অনেক টাইম আছে। হ্যাঁ, এটা প্ল্যানটা মাথার মধ্যে রাখতে পারেন। এটা কোনো মানে কোনো খারাপ প্ল্যান না। বাট এটা নির্ভর করবে আসলে সাকার আউটপুটটা নেক্সট গেম গুলাতে কেমন দেয়। যদি স্টিল সাকা এরকম দেয়, ডেফিনেটলি আমি অ্যান্ডারসন টু সাকা আউট করে ট্রিপিয়ার গর্ডন। বাট আমার কাছে যেটা মনে হয়েছিল যে কম্পারিজনে যে সাকা অ্যান্ড ট্রিপিয়ার যদি এখানে ইম্পর্টেন্ট হয়, সো সাকা চাইতে ট্রিপিয়ার বেটার অপশন এই সিজনে স্টিল। Okay, thanks Parvez. Okay, Vishwanath Karbhai is saying thanks for this amazing analysis. You guys are doing a great job. Thank you, brother. Deserve more like and subscribers. Thank you so much, brother. Really appreciate these kind words. Review হিসেবে দিলে খুব ভালো হতো ভাইয়া. If you can come back to our Facebook page and just give us a review, that would be great. And of course, if you know people who are playing FPL, invite them, tell them about, আমরা নিজেরা বলা যে আমরা একটা পট করি, you saying it sounds much better, যে এরা ভালো করে, ঠিক আছে, rather than we saying like আমরা না খুব ভালো, ঠিক আছে, আমরা হলো জিনিয়াস, ঠিক আছে, আশফাক হলো আমাদের সবচেয়ে বড় জিনিয়াস এখানে, হ্যাঁ, পারভেজের কথা তার বলেনি না, আর সাইফ তো সাইফ, ঠিক আছে, আর আমার কথা তার নাই জিজ্ঞেস করলাম, হ্যাঁ, if we say like this it sounds very weird and it sounds very awkward, yeah, so we would appreciate, brother, if you can just give us a review and invite your friends, just like what Mahmoud Maharaj Bhai often does, yeah, okay. Next one, Superior 9. I don't know what sort of a name is this, but this is an interesting name, to be honest. Great pod. Nadim's Oscar level hosting. Oh, thank you. And the Oscar goes to Ashfaq, say it. And the Oscar goes to Ashfaq, say it. And the Oscar goes to. You're muted. Okay. He doesn't Sorry, want to having say. some issues. Okay. Having Okay. some issues with my connection. Sorry. Okay. Okay. So Superior Vice says great pod. Nadim's Oscar level hosting. And the Oscar goes to. The Oscar goes to who is Superior 9 here? Is It doesn't matter. The Oscar goes to Ashfaq. you're talking about me? No. It's the answer is there. You just have to read it aloud. The Oscar goes to. See, he's finding it difficult to answer, and he's pretending like he can't read. Yeah. See. Okay. Parvez Bhai's wisdom of analytics, and of course Saib Bhai's usual perspective on macro planning make it all good watch. Of course, great banter, by the way, between Nadim Bhai and Ashfaq Bhai as always. So you can understand because of the banter, some people are very like গলার মধ্যে কথা আটকায় গেছে আর কি, ঠিক আছে, and they suddenly lost their capacity to read and to read simple In that case, sentences and to understand. me and Nadim Bhai, jointly accept the Oscars, as a token of your kind words. মান না মান মেতেরা মেহমান, ঠিক আছে, মান না মান মেতেরা মেহমান. Okay, right. Thanks, Superior brother. Thanks. Thanks. Appreciate this. Okay. Then he follows up with a question, comment. Sorry, two scenarios, and the two scenarios are two options for me this week, and then I think somebody else has commented in it. So let me just go and pick that up. Muhammad Abdullah Al-Numan Bhai, this is the brother whom Mahmoud Maharaj Bhai often tags at the very beginning, and they both kind of tag each other, and they both comment each other, which is great, fantastic. And he's asking a question. Onana short dialogue, pick one. Man United defense ki trust kora jay. Parvez. আমি এই জায়গা থেকে যদি ম্যানচেস্টার ইউনাইটেডের ডিফেন্সকে ট্রাস্ট করতে বলতাম, আমি তিনজনকার মধ্যে একজনকে আগায় রাখতাম, সেটা হলো ড্যালট। বাট আদারওয়াইজ এই মুহূর্তে আমি ম্যানচেস্টার ইউনাইটেডের কোনো ডিফেন্সে যদি যাইতে চাই, তাহলে ইজ
বিকজ অফ জাস্ট প্রাইস পয়েন্ট 4.3, জাস্ট শুধু প্রাইস পয়েন্টের জন্য আমি ম্যাগুয়ারকে নিতাম। বাট ওনানা সহ ডালট তিনজনের মধ্যে যদি পিক করতাম তাহলে ডালট আমার তিনজনের মধ্যে আগায় থাকতো। বাট আমি অবভিয়াসলি ম্যানচেস্টার ইউনাইটেড ডিফেন্স থেকে যেতে যাব না, একজনের প্লেয়ারই যেতে যাব, সেটা হলো ম্যাগুয়ার, জাস্ট ফর হিজ প্রাইস পয়েন্ট, নাথিং এলস। Ashfaq, why are you laughing? Why I am laughing? Ashfaq, Because you are laughing. You have a contagious smile. So whenever I see you laugh, it makes me laugh. So it's not my fault that I'm laughing. Ashfaq, Why are you please laughing? tell the truth. Tell the truth though. So Pavel is absolutely correct that Man United defense is not someone to consider and not to trust. Um, me and for context viewers, me and Nadim are smiling or laughing because when we made some transfers a few weeks ago, we bought in Maguire. So we bought in Maguire. Well, I bought in Maguire because Maguire was, he was cheap. He was 4.2. I needed a 4.2 defender with good fixtures, and Maguire seemed to have good fixtures. I did not expect clean sheets. And on the first game week, Nadim Bhai did not even play him. Nadim Bhai, I'm right on this. I think I'm right on this. Nadim Bhai didn't even play him because he didn't Yes. bother to, because United never gives clean sheets. I and another of our acquaintances, Nazmul Bhai, they played Maguire. And then Maguire gave a clean sheet. He even gave a bonus points. Then Nadim Bhai played him for the next two games, and Maguire has given 3 clean sheets in a row. For someone who has been ridiculed, or when we have taken in Maguire, and we have also been ridiculed. Me and Nadim Bhai has also been ridiculed by other managers as well. That Maguire, you have taken Maguire, but after 3 clean sheets, accidental or not, etc., it really does not matter. So I fully agree that United still inconsistent. They were showing some sort of improvement. Then the Galatasaray game happened. They were leading 3-1. Then they drew 3-3. That is, Onana showed some great form in the previous weeks. Then again, he had a disastrous week last game in Europe. So United defense is again something which is very inconsistent. If Dalot, I think, is 5 million, Shaw is also, I think, in that price range. Investing too much in a United defense is something that personally I would rather not advise. But when it's a defender like 4.2 or 4.3, it really does not matter, because you can afford someone like 4.2 and 4.3. And with 4.2 defender like Maguire, Nadim Bhai got 2 clean sheets, I got 3. So that is why me and Nadim Bhai was smiling. But he's absolutely right. Parvez is absolutely right. United is very inconsistent. Their defense is not something to you can rely on at the moment. Still, you cannot rely on them at the moment. Another side story. Same story, but another side story, I'll tell you. I was having this long conversation on WhatsApp with Parvez overnight on FPL. Every Thursday we do. এই যে পট শেষের পরে শুরু হবে আমাদের দুজনের আলোচনা, ঠিক আছে? And when I was looking for a cheap defender and I don't know what to do, and I need budget and I needed money and this and that, and Parvez said Maguire, and I was like, হইছে তো তুই খেলা বাদ দে, তুই রিটায়ারমেন্টে যা, ঠিক আছে? তুই রিটায়ারমেন্টে যা, তোর দ্বারা হবে না পারভেজ, তুই বহুত দেখছিস, বাদ দে আরে মজাক করেলা। ম্যাগুয়ার বললাম ভাল লাগলো না তোর কথাটা, and he was serious, he was really serious. And then he made a long compelling argument as to why Maguire is so important. So hesitantly, মানে ঠিক আছে, আচ্ছা পারভেজ বলতেছে, এত আর্গুমেন্ট করতেছে, আচ্ছা ঠিক আছে থাক, বাজেটে হচ্ছে, আচ্ছা নিয়ে নি। And then it all paved the way. But anyway, thanks Parvez, thanks for that. But yeah, that's why we were laughing about it anyway. Harry Maguire. Okay. By the way, when you talk about Harry Maguire, I just want to say something. You remember the Ghanaian MP who made fun of him the last time, the last time when he was being ridiculed? So the Ghanaian MP, after the Everton's match, also gave a speech saying, I need to apologize.
I need to apologize to Harry Maguire. So just in case you know, yeah, he also apologized. So we should all apologize. Yeah, if an MP can apologize, we should all apologize. Sorry, Maguire. Anyway, then he says scenario 2, Boeing cash to Saliba and Mbuemo. Parvez. Yeah, বোয়েন যদিও যদি মোটামুটি আশফাক যেটা বললো যে মোটামুটি সে একটা ভালো টার্মের জন্যই হয়তো অ্যাবসেন্ট হতে পারে, তো ডেফিনেটলি বোয়েন টু এমবুএমও এন্ড ক্যাশ টু সালিবা ইজ এ ভেরি ভেরি গুড ট্রান্সফার। Okay. And the scenario 2 for superior brother is Ashfaq. Boeing cash to Mbuemo Saliba. Oh, it's the same one. Yeah. Oh, it's just pinned around. Yeah. Okay. আমি সর্দির ওষুধ খেয়েছি তো, so sorry for that. I can sometimes read things differently. Anyway, সর্দির ওষুধ একটু কম খান, বুঝছেন? পুরো বছর খান তো সর্দির ওষুধ, একটু কম খান আর কি। right. That's why you see I have a contagious smile, Ashfaq. Now you know. Mohammad Abdullah Noman Bhai saying, I don't know a consistency CS miss kortese. Any goalkeeper suggestion? Watkins ke Darwin দিয়ে replace করলে কেমন হয়? I have a one goalkeeper, I swear on God, and people are just ignoring him for some reason. Ashfaq, you want to give that answer? You don't deserve Johnston. I don't think জনস্টনের খুব ভালো সময় আপনি জনস্টনের বেঞ্চ করান, you don't deserve Johnston. But even Johnston is not giving the clean sheets. He had probably Crystal Palace had one of the highest probability of clean sheets last game. I think Johnston conceded 3 goals. So even on Johnson's good day, even Johnson is not giving the clean sheets. But of course, Johnson still has good fixtures. Still game week 15. So there's that. I'm sorry. Was this my question? Yes. Oh, regarding clean sheets, like I mentioned that during the fixture congestion on December, historically, usually during this time, we see less and less clean sheets. So I don't think there will be much. I believe there won't be much difference between any goalkeeper you will keep. So it's better you target one goalkeeper and stick to that rather than rotating your goalkeepers. I have one eye on Sanchez from game week 16. The game week 16 onwards, I think Sanchez has very good fixtures, but up to game week 15, I think on the short term, Johnston makes sense. Johnston or Raya makes sense. Oh, Watkins ke Darwin the replace korle kemon hoy is good. I think Darwin will be rotated. The thing with Darwin is Darwin always excels in stats. He has one of the highest XGs in FPL. But the amount of big chances he gets and the amount of big chances he misses, I think, is a bit frustrating for most FPL managers who own him. But I think he's still a good option. Watkins to Darwin, I don't think is a priority transfer to make this week because Villa plays Bournemouth, which I think is still a good fixture for Villa. Onwards, maybe, yes. And with the news that Jota is probably injured at least till the Christmas period, so I think Darwin will be less prone to rotations because that means that probably the competition is between him and Gakpo. So otherwise, I think then Darwin can be a good option, but he isn't a priority transfer this week. Maybe next week. Thanks, Ashfaq. Sorry. Tian Mahmood Bhai is back, and I think I'm seeing Tian Mahmood Bhai after a while. Assalamu alaikum, brothers. Wa alaikum assalam, brother. Hope we are doing well. Yes, we are doing well. How are you doing? Yeah. And then he says defenders. Why are you saying Amin? Big question. Okay. Defender. Tsimikas, Gueye, Cash, Lascelles, Cabore. Midfielder is Salah, Son, Kudus, Palmer, and Diaby. Forward is Haaland and Watkins. Ferguson want to take Saka or Mbeumo. One free transfers available. Need your valuable suggestions. Parvez, thanks in advance. Yeah. আমার টিমে মোটামুটি আমি যেটা দেখতেছি যে ডিফেন্স
একটু প্রবলেম থাকলেও এই মুহূর্তে এই অবস্থা নিয়ে চালানো সম্ভব। ইভেন মিডফিল্ডেও মোটামুটি সালাহ, সন, কুডুস, পালমার এই গেমিংয়ের জন্য দ্য 4 আর ওকে। বাট ডিআবির ক্ষেত্রে যেটা প্রবলেম হলো, ডিআবির মিনিটের একটা প্রবলেম এবং অ্যাস্টন ভিলার সিস্টেমে, প্লেইং সিস্টেমের মধ্যে একটা প্রবলেম আসতে পারে। আমি যেটা লাস্ট 2 গেমিংয়ের আগে থেকে আমি একটা অ্যানালাইজ করছিলাম যে ডিআবি আর ক্যাশ যখন খেলতেছে, বেইলি আর টেলিমেন্স, কখনো কখনো টেলিমেন্সের জায়গায় অন্য প্লেয়ারকেও তারা ইউজ করতেছে। সো বেইলি বেটার মানে খেলতেছিল ওই সময়। সো এই 4 জন প্লেয়ারই আসলে রিস্কি, যে ডিআবি, ক্যাশ, বেইলি, এরা হয়তো 45 মিনিট করে খেলতেছে। সেই ক্ষেত্রে আমি ডেফিনেটলি বলবো যে ডিআবি যে মাস্ট সেল এই মুহূর্তে। আমি বলবো না মাস্ট, অবভিয়াসলি একটা সেল অপশন ডিআবি, কারণ তার মিনিট যতক্ষণ পর্যন্ত সিকিউর হবে না, আমার মনে হয় যে এই মুহূর্তে তাকে টিমে রাখাটা ঠিক হবে না। যেহেতু তাদের 45 মিনিট করে একটা রোটেশন চলতেছে, 45 মিনিট এই সিস্টেমে খেলতেছে, 45 মিনিট ওই সিস্টেমে। সো এমবুয়েমো এন্ড সাকা দুইজনের মধ্যে কোন প্লেয়ারটা বেটার হবে? আমার কাছে এই মুহূর্তে সাকার চাইতে এমবুয়েমো আমার কাছে মনে হয় যে বেটার পিক, বিকজ অফ যদিও এইটা সাকা উলসের সাথে খেলবে, বাট এমবুয়েমো কিন্তু খেলবে হলো লুটনের সাথে। এবং উলস কিন্তু অ্যাওয়েতে এবং হোম এবং অ্যাওয়ের মধ্যে যদি দেখা যায়, উলস হোমেই যথেষ্ট খারাপ অ্যাওয়ের চাইতে। সো আমার কাছে মনে হয় এই গেমিংকেও ব্রেন্টফোর্ড ভার্সেস লুটন ইজ এ গুড পিকচার। সো আমি এমবুয়েমোকে আগায় রাখবো এখানে। এবং নেক্সট পিকচারটা অবশ্য সাকার লুটনের সাথে আছে, যেখানে আমি বলবো যে লুটন কিন্তু হোমে যথেষ্ট ভালো খেলতেছে। লাস্ট 3 গেম থেকে যে হোমে তারা ভালো ইমপ্রুভমেন্ট দেখাইছে তাদের পারফরমেন্সে, সেই ক্ষেত্রে আসলে সেখানে সাকা খেলবে লুটনের মাঠে যায়, আর ব্রেন্টফোর্ড খেলবে লুটনের নিজেদের মাঠে। সো আমি ডেফিনেটলি এখানে আগায় রাখবো। এবং ব্রেন্টফোর্ডের ওই খেলাটা অবশ্য ব্রাইটনের সাথে, আর গেমিং 16 হলো শেফিল্ডের সাথে। ডেফিনেটলি আমি এখানে সাকার চাইতে এই মুহূর্তে এটা হলো একটা টাফ লজিক। এবং নেক্সট আর একটা জিনিস যেটা আমি বলবো যে এমবুয়েমোর ক্ষেত্রে, যে এমবুয়েমো কিন্তু ডবল ডিজিট স্কোরিং এর দিক থেকেও কিন্তু আগায় থাকবে। সেই ক্ষেত্রে আমি যদি এমবুয়েমো এখন পর্যন্ত 3টা ডবল ডিজিট স্কোর করছে, যেখানে সাকা করছে হইলো অনলি 2টা, একটা ফরেস্টের সাথে আর একটা টটনহামের সাথে। আর এবং এমবুয়েমো, ফুলহ্যাম, বার্নলে, চেলসি এই টিমগুলোর সাথে স্কোর করছে। সো আমার কাছে ডেফিনেটলি সাকার চাইতে এমবুয়েমো হয়তো আগে থাকবে। তো 90 মিনিট প্লেয়ার, পেনাল্টিতে আছে সাকা, ইভেন পেনাল্টিতে অনেক সময় থাকতেছে না, এটা একটা ব্যাপার। আর এমবুয়েমো ডেফিনেটলি ইন পেনাল্টি। ডিসেম্বরের এমবুয়েমো যে রিস্ক, জানুয়ারিতে টনি যখন আসবে তখন ডিফারেন্স। বাট এর মধ্যে 7টা গেমিং আছে, এবং আমার কাছে মনে হয় যে এমবিএমও এই মুহূর্তে একটা অবভিয়াস পিক হইতে পারে। Thanks, Parvesh. Next question, Ashfaq. Sadman Chaudhary bhai is asking, Bowen hold or out? If out, Bowen to whom? Sufal to Shaw. Is this a good move? By the way, audience, I see so many of you all staying awake and waiting for your questions to be answered. We are happy to answer all your questions, but we would also appreciate if you can just give us a like. It doesn't take much. It really doesn't take much. If you only understood the amount of effort that we put in, you would have liked a lot. Yeah. But yeah, just please, if you can be kind enough to just, if you're answering your question, or if something that you had in your mind and you didn't ask and we still answered it, then that would be great. Just like it, please. Yeah, that would be great. Over to you, Ashfaq. Sorry, I was muted. So Bowman, I think, would be a priority transfer out for me, but I would still wait for the press conference tomorrow to get an understanding on how long he would be out for. But like I said, mentioned previously in the spot, that he's not playing tonight, but in the Europa League. But I think that tonight's game is a dead rubber anyway, because both Freiburg and West Ham has already qualified for the next round. So tonight's game is a dead rubber anyway. So Bowen, I think, as a result, was not risked. The understanding is he will be out for the medium term. I mean, medium term in the fixture condition would likely mean at least maybe 4 or 5 game weeks. So he would be a priority transfer out, but wait for the press conference to get the confirmation. Once you have the confirmation, Bowen to any of the midfielders which we discussed, like Mbuemo, Palmer, Gordon, should make sense in your team. Sufal to Shaw. Shaw has come back from a big injury, but he
was one of the better players yesterday, I think, against Galatasaray. So Shaw can be a good option, but the thing with United is that their fixtures are turning. They play Newcastle, Chelsea, and Liverpool in the next 4 game weeks, I think. So after that, maybe you could consider them. And also, I think Regulian might be rotated 1 game uh, for Shaw, because Shaw has come back from a long injury, and I think Ten Hag will likely replace him because he rates Regulion highly. So I think Shaw has high risk of rotation. But if you do want to invest in the United defense, like I mentioned, that maybe investing in centre back could be a good option, but only after the next 4 game weeks, after the Liverpool game, definitely when the fixtures again turn for the better, not before. Thanks, Ashfaq. I just realized something. I'll switch on my screen a little bit. When I put my photograph on Facebook, I get 300, 400 likes. So that takes hardly any effort. Just take one picture of mine with my mobile, take a selfie like this, and that's it. Put it on Facebook, and I get 300, 400 likes. Okay. You also get same thing, Ashwat, somewhere around No, 200, no, I 300, don't. 400. I'm not as handsome as you. Me and Parvez bhai Okay, do not doesn't get matter. as much as likes as you. So this is Yeah, a different conversation Ashfaq, altogether. Just because you are good Ashfaq, looking, etc. Ashfaq, you're distorting the conversation. But anyway, let's stick to the conversation. You do get likes, yeah. What I'm trying to make a point is, after all the hard work of preparing and sitting down here for an hour answering people's questions, you get 14 likes, only 14. Whereas with minimum effort, one selfie, and I put it on Facebook, I get 300 likes. So perhaps the solution to getting more likes is just Parvez next time will prepare a presentation with FPL and just put our faces in everything. Yeah. So when we're talking instead of stats, we'll just put our face. The next one, when we are talking about Mbomo, we'll put our face. When we are talking about Salah, we'll put our face again. When we are talking about Haaland, we'll put our face again. We'll get more likes. Yeah, I'm sure we'll get more likes. Because this 14 likes, after all the hard work, yeah, I don't want to do that. Yeah. Anyway, just the context. Just the context. Try and understand what I'm trying to say, guys. Superior Bhai is now giving his scenarios finally. So, Parvez, over to you with this one. Option 1, Bowen cash to Mbomo, Saliba, or option 2, Diaby cash to Mbomo, Gabriel. First one lets me keep Diaby for Bournemouth, and second one lets me keep Bowen for the next few years. Which one you guys think is better? এখানে যেহেতু বোয়েনের ইনজুরিটা এখনো আমি ক্লিয়ার না যে আসলে সে আসলে কতদিনের জন্য, বা হয়তোবা এই গেমিংটাই শুধু হয়তোবা সে ব্যাক করবে। লাস্ট গেমিংকে ব্যাক করার কথা ছিল। আজকের ম্যাচেও সে বলে দিছিল আগে যে এই ম্যাচে খেলবে না, নট অ্যাভেলেবল ইউরোপার ম্যাচ, বাট চান্স আছে যে ক্রিস্টালের সাথে ম্যাচ খেলবে। তো আমি প্রেস কনফারেন্স পর্যন্ত ওয়েট করব। যদি প্রেস কনফারেন্সে দেখা যায় যে সে 2 গেম উইক বা 3 গেম উইকও যদি সে আউট হয়ে যায়, আমি দেন ডেফিনেটলি বোয়েন সেল করব। বাট যদি দেখি যে না, হিজ টাচ এন্ড গো বা এরকম সামথিংও যদি আমি একটা আভাস পাই যে না সে ব্যাক করতেছে 2-3 গেম উইক না, দেন আমি বোয়েনকে রাখবো। সেক্ষেত্রে আমি, বাট ডিআবি টু ক্যাশ, এই ক্ষেত্রে ডিআবির ইনজুরিও নেই, বাট অন্য কোনো প্রবলেমও নাই। আমার কাছে যেটা মনে হয় যে তার এক্সপিনিক্সটা যথেষ্ট প্রবলেম এই মুহূর্তে। তাদের খেলার সিস্টেমের মধ্যেই একটা প্রবলেম হয়, প্রবলেম না, তার সিস্টেমের মধ্যেই দেখা যাচ্ছে যে 45 মিনিট একটা টিমের সাথে একরকম ভাবে খেলতেছে এবং নেক্সট 45 মিনিট আরেক রকম ভাবে খেলতেছে। তখন ডিআবি ক্যাশ যখন খেলতেছে এটা একটা কম্বিনেশনে খেলতেছে এবং আরেকটা কম্বিনেশনে টেলিভেন্স এবং বেইলি খেলতেছে। তো ডেফিনেটলি আমি এইরকম সিনারিওতে ডিআবি অ্যান্ড ক্যাশকে সেল করতে যাবো এমবি এবং গ্যাব্রিয়েলের জন্য।
সো ডেফিনেটলি আমি গেম অপশন 2 তে যাব। যেহেতু বোয়েন লং টার্মের জন্য ইনজুরি যদি পড়ে যায়, যেটা 2 থেকে 3 গেমে, যেটা খুব শর্ট টার্মের জন্য ফিকচার গুলো আসতেছে, ডেডলাইন গুলো খুব ক্লোজ, সেই ক্ষেত্রে আমি বোয়েনের কথা চিন্তা করবো। বাট এই মুহূর্তে আমি ডিআবি এন্ড ক্যাশকে চেঞ্জ করব। আর যদি সিনারিও এমন হয় যে ডিআবি এবং বোয়েন দুইজনে আউট হয়ে যাচ্ছে, তাহলে সিনারিও ডিফারেন্ট হবে। তখন কিন্তু আমি ডিআবিকে আমি আমার চপিং লিস্টের মধ্যে অবশ্যই রাখবো। সেখানে ক্যাশকে আমি হয়তো বা স্যাক্রিফাইস করে ডিআবি এন্ড বোয়েনকে হয়তো বা সেল করতে যাব। এই জায়গাটাতে বেটার দুইজন মিডফিল্ডারকে নিয়ে আসতে যাব। Right, Parvez, thanks. Over to you, Ashfaq, with the question from Mohammad Abdullah Numan Bhai. Areola, Turner, Cash, Trippier, Lascelles, Anderson, Cabore, Son, Saka, Palmer, Gordon, Salah, Watkins, Haaland, Archer. Bank reserve 0.6 million. Any wise suggestion on any slot? No, if I were you and if I had one free transfers only, I would rather play this team. Areola, Cash, Trippier, and Anderson. Play the five midfielders: Son, Saka, Palmer, Gordon, Salah, Watkins, and Haaland. So all of them has just good fixtures. So I would rather save my transfer and play the 3-5-2. Okay. Okay. His friend then, Maharaj Mahmood Bhai, is saying, বোয়েনের অথবা ওয়ার্ড প্রাউজের রিপ্লেসমেন্ট কে হতে পারে? হালান্ডের পাশে কাকে ফরওয়ার্ড খেলানো যায় এই উইকে? পারভেজ? বোয়েন ওয়ার্ড প্রাউসের প্রাইস পয়েন্টটার মধ্যে অনেক ডিফারেন্স আছে। যদি এখানে দুইজনকে বের করতে হয়, একটা ডিফারেন্ট আলাদা ব্যাপার। আর যদি একজনকে বের করতে হয়, সেটা একটা আলাদা ব্যাপার। বাট এদের যদি রিপ্লেসমেন্ট এই গেমকে থাকে, তাহলে আমার মনে হয় সবচেয়ে যদি আপনার টিমে এমবুয়েমো না থাকে, এমবুয়েমো ইজ এ ফার্স্ট প্রায়োরিটি ট্রান্সফার। আমি ধরে নিলাম যে আপনার টিমে সন এবং সালা এরা দুজনেই আছে। সেই ক্ষেত্রে আমি সাকাকে আমি আরেকটা, যদি আপনার টিমে এমবুয়েমো থেকে থাকে, তাহলে আমি সাকাকে সেই জায়গাতে আনতে চাবো। আর যদি দেখা যায় যে আমাদের একটা কোশ্চেনের মতন আপনার টিমে দেখা যাচ্ছে সন, সাকা, সালা সবাই আছে, সেই ক্ষেত্রে বোয়েন একটা প্রবলেম করতেছে, সেই ক্ষেত্রে সিনারিওটা ডিফারেন্ট হবে। সেক্ষেত্রে so Has he pressed the wrong button? Parvez, welcome back. ইয়া সো সেখানে আমি যেটা বলতেছিলাম যে এমবুয়েমো যদি না হয়, দেন সাকাও যদি আপনার টিমে থেকে থাকে, তাহলে আমি পালমারকে এখানে নিয়ে আসতে চাই। আর হ্যালান্ডের পাশে ফরওয়ার্ড কাকু খেলানো যায়, সেক্ষেত্রে আমি বলবো যে এই গেমকে যদি আপনার ডারউইন নুনেস থাকে, অবভিয়াসলি ডারউইন নুনেস, যদি অন্য কোনো প্ল্যান থাকে যে আপনার টিমে ওয়াটকিন্স আছে, সো ওয়াটকিন্সকেও আমি খেলাইতে যাব যদি এই গেমকে থাকে। ইভেন আলভারেসও যদি থাকে, হোম ম্যাচ হিসেবে আমি টটেনহামের সাথে আলভারেসকে টিমের মধ্যে রাখে খেলাইতে যাব। Thanks, Parvez. Ashfaq, then Maharaj Mahmood Bhai's friend is asking, Toffolo or Mykolenko, can we put them on our watch list? Definitely. I think we all already discussed Mikolenko in our pod. So Mikolenko, based on his form, is someone who is on my watch list as well. Everton's fixtures in the short term are mixed. And Mikolenko, I think the thing with fullbacks are they tend to get more rotated. But the thing with Mikolenko is he's someone on form, and there isn't a like for like replacement for Mikolenko in Everton's team, I believe. So Mikolenko is definitely someone to watch out for. Great form. Fixtures are a bit mixed, but you cannot ignore the form. Toffolo, on the other hand, Nottingham Forest fixtures in the short run might be good, but Toffolo, I think, had one great game week against Villa, where he scored 15 points. Other than that, I think he had a more or less ordinary an FPL season so far. So Toffolo, until and unless Nottingham Forest can show a bit more defensive solidarity, Toffolo is not an option I'm considering right now. And also, Toffolo plays left back, and I think he has a bit of competition there. I think Nico Williams tends to play there, or some other guy. I'm not sure. So Toffolo is something that needs more of returns to warrant my attention. But Mikolenko definitely keeping on your watch list. Okay, thanks, Ashfaq.
So that's basically the, what you might call it, the 12:15 mark finishes. Yeah, this was the last question that came in at 12:15, and the rest of the questions have all come in after 12:15. We'll answer all this, but try to keep the answers very short now. Yeah, let's not get into too much details because we have already discussed a lot, and most of the questions are more or less repetitive. So try and keep the answers very short. Okay. Shams bhai is back. Good to see you, brother. And then he starts off with, I tell him, good to see you, brother, and he starts off with this kind of comment. Look at it. মানে কি বলবো, মানুষের ভালো চাইতেও নাই। Seriously. Anyway, Ashfaq bhai, let me give you a bigger weapon to bash Nadim bhai. Nadim bhai transferred on DAB on Gaming 10. Boom. Floor is now yours, Ashfaq bhai. Go on, Ashfaq. Bash me. Right. So I cannot bash him as much as, the thing with, like I said, the thing with Nadim Bhai is that I already bashed him enough for a day, so I don't think I can, because of his age, he can't take it anymore. So I need to take into consideration of that. But Oh my God. the thing with Nadim Bhai is that Nadim Bhai, and I've been playing against him for the last 2 or 3 years. I know how he thinks. I tend 5 to know how he seasons. thinks. So he's kind of a guy who always targets the differentials. He will have at least one differential in his team, or he tends to have at least one differential in his team. The moment that differential becomes a somewhat mainstay, he kind of loses the appeal. The appeal assets kind of loses a bit of appeal. So even if he made the transfer from Diaby, he had his reasons, and he probably went for a differential. I don't know which. I need to check the records, but nevertheless, I'm sure he went for a good differential, which was likely to give points. Like the Watkins captaincy in game week 10 or 11 was a great differential shout. Watkins had an XG of 2. I think that was one of the highest in FPL this season overall. An XG of 2, yet no one, he did not return any. He did not have one goal or one assist. Whether I think Diaby had 2 goal involvements or something like that. But nevertheless, so that is FPL sometimes. So I'm sure he went for a differential where others, went for the tried and tested option. But we ourselves made that mistakes because we thought that some fixtures was too good to ignore. I went for Mitoma the previous week because I thought that Mitoma against Sheffield was a too good a fixture to ignore based on the zonal. Mitoma was benched, came off the bench to give 1 point. Then he was injured. Then came Eze, was a great differential shout, was looking good. Then he got injured again. So we have all been there making few mistakes down the line, but what makes us human, what makes us, FPL managers in the first place. So we've all been there. I would not bash the floor routine. I'm sure I've made similar decisions throughout or will make similar decisions throughout my season in FPL this season. You sounded very kind, Ashfaq. You have to look into your age, and because you're sniffing a lot, Which I am. Now I think tissues are done. I'm done with my I don't want to tissues because, make you sniff anymore. I'm sure you put on those glasses because you don't want anyone to see how wet your eyes are. yeah, that's true. I'm so emotional anyway. No, but I'm done with the tissues, and now I have to resort to a towel. But yeah, I welcome Shams bhai with my open heart, and all he did was he gave the floor to my opponent, which is great. Then Mahmoud Maharaj bhai saying it's an assumption. Let's just look at the assumption. একটি সিনারিও কল্পনা করুন। ওকে ভাই, কল্পনা করলাম একটি টুর্নামেন্ট যেখানে 10টা ফিক্সচার থেকেই খেলোয়াড় নেওয়া যায় লাগে। ওকে, এবং একটি ফিক্সচার থেকে দুইজনকে ক্যাপ্টেন এবং ভাইস ক্যাপ্টেন দিতে হয় যাদের পয়েন্ট ডাবল কাউন্ট। গেম উইক 14-তে কোন ফিক্সচার থেকে দুইজন নিতে পারে?
Parvez. লিভারপুল থেকে নিতে পারি, লিভারপুল ফুল হ্যাভেন ম্যাচে সালা ডারউইন একটা অপশন, যেহেতু ডারউইন আজকে স্টার্ট করে নাই, স্টার্টিং লাইন আপে নেই, মোস্ট লাইকলি সে স্টার্ট করবে প্রিমিয়ার লিগের ম্যাচে। আর যেহেতু লিভারপুল মোটামুটি কোয়ালিফাই করেই ফেলছে সেকেন্ড রাউন্ডে, সো আমার মনে হয় যে ডারউইন ইজ এ ভেরি গুড অপশন অ্যালং উইথ সালা। আর একটা ফিকচার সেটা হলো ব্রেন্টফোর্ড থেকে নিতে পারি উইসা এবং এমবুয়েমো। সো ব্রেন্টফোর্ড ভার্সেস লুটন, এই দুইটা ফিকচারে একটা থেকে, বাট আমি প্রথম টার্গেট করব লিভারপুল টু ফুলহ্যাম। Okay. And then Abdullah Noman Bhai is asking, Botman এর কোনো আপডেট আছে? Trippier hold or sell? Ashfaq. How has been a bit unclear on Botman's injury progress, but the understanding is the injury might need surgery, might not need surgery, but he is not expected to be returned anytime soon. He's still not back in train. He's back on grass, I think, but he's taking his time to join the regular training. We'll have additional updates tomorrow. Keep an eye on the press conference tomorrow. But the understanding is that Botman's injury could be something serious, which might require surgery. If it needs surgery, then he'll likely be out for most of the season, or he'll be likely be back at least next year, not this year. So that is the Botman injury. Trippier, yeah. So if you do not have other transfer concerns, Trippier is a whole because someone in this spot said that Trippier on his good day can destroy you. I kind of tend to agree on that part, but I had other priorities in my team, so I do not have Trippier in my team. But if you have other priorities in my team, I think you can take out Trippier. But if you do not have your team looks good, then Trippier is a whole. Okay. Ashfaq, let's keep the question answers short now. Yeah. Maharaj Mahmood Bhai then says, Haran Salah সাকাকে দলে রেখে কোনোভাবে ট্রেন্ট আলেকজান্ডার আর্নল্ডকে দলে আনতে পারি? পারভেজ। ট্রেন্ট আলেকজান্ডার আর্নল্ডকে আনাটা এই মুহূর্তে আমার কাছে মনে হয় যে এর চাইতে বেটার অপশন আছে। অনেক প্রাইস 7.8 সম্ভবত। এর চাইতে বেটার ডিফেন্স যদি হয় যে আপনার টিমে যদি ট্রিপিয়ার না থাকে, ট্রিপিয়ারকে নেওয়াটা আমার কাছে মনে হয় বেশি জরুরি ট্রেন্ট আলেকজান্ডার আর্নল্ডের চাইতে। ওকে, থ্যাঙ্কস পারভেজ। টার্নার স্টার্ট করছে না, রিয়েলো একাধিক গোল খাচ্ছে, ওনারা আনপ্রেডিক্টেবল, কাকে গোলকিপার হিসেবে নেওয়া যায় নাদিম ভাই? I was thinking of giving it to Ashfaq and say like, Ashfaq, can you deal with it? And then I see my name. Anyway, the answer is Johnston. The answer is Johnston, or there is another one, Vlachidamos. Yeah, I think these are the two options that I see. Otherwise, I don't see any other goalkeeper. I think Leno has lost his charm. There's other options, but Sanchez can be a brief one. But then again, I don't know how many times you want to make a transfer for a goalkeeper. So I would do it with Johnston and Vlachidamos. That's it. I've lost faith with others. Yeah. Okay. Shianaim then says, how about MGW? Ashfaq, Morgan Gibbs White. Morgan Gibbs White is a good differential option. He has good fixtures. He's also on penalties, so that is an additional advantage for him. But midfield is something that you have a lot of options to consider right now, because I think most of the midfield options are stacked, especially in the budget options like Gordon, Palmer, Mbuemo. These are all great options to have right now. All very good budget options. If you're looking for a differential, then definitely Morgan Gibbs White is a good differential to have. But differentials, she should be considered a differential only. And if you are need to gain up a good bit of rank, then I think he's someone that you can consider. Okay. Parvez, Shams Bhai is asking, coming to questions, I have a sweet problem in my team. My obvious transfer this game week is Mbuemo in, but I have to let go any of each and Wang, Bowen or Gordon. Tell me, what do I do? And was Bowen update? Parvez, I think it's a pretty easy problem. Yeah, আমার মনে হয় যদি এখানে একটা
জিনিস যদি বোয়েন যদি লং টার্মের জন্য মোটামুটি 2 গেম উইকের জন্য যদি আউট হয় ডেফিনেটলি বোয়েনের জায়গায় আসলে এমবুয়েমোকে নেওয়াটা বেটার হবে। আদারওয়াইজ যদি এই মুহূর্তে যদি মনে হয় যে অন্য কোনো প্লেয়ারের কথা, সেখানে আমি বলবো যে গর্ডন। কারণ হোংমিংস হুচাং এর ম্যাচ হলো নেক্সটটা হলো 15 এবং 16-তে বার্লে এবং ফরেস্টের সাথে হোম ম্যাচ আছে। সো আমি হুয়াংকেই রাখতে চাবো। সো যদি বোয়েন লং টার্ম হয় দেন বোয়েন ফার্স্ট, আর বোয়েন যদি টিকে যায় তাহলে গর্ডন, গর্ডন ফর এমবুয়েমো। Thanks for this. Shan Ahmed Bhai saying, good to see you all, bro. Again, bros. Good to see you, brother. After a long time. Good to see you. Heisenberg Tipu is asking, Ashfaq, Son to Mbomo? Yeah, I think we covered this in the pod. I would not recommend it, but if you are adamant to kick out Son, then Mbuemo is the option you should go to. But I don't think Son is a priority transfer out at the moment. Okay. Okay. And then Shams Bhai is saying, Bhai, that data baba analogy, I'm almost dead laughing. Ashfaq Bhai got wrecked. Good going, Ashfaq Bhai. Go on, Ashfaq, say something. Anything else to add? Not really. Not really. Okay. Then Ashraful Arifin Bhai saying, Areola, Cash, Lascelles, Zuma, Salah, Saka, Bowen, Adingra, Gordon, Watkins, Haaland, bench, Yao Pedro, Gueye, Brathwaite. 2 transfers left. What will be the good long-term transfer? Parvez? লং টার্ম Watkins to Darwin and Adingra to Mbuemo. That's it. Parvez, Yeah, anything that's else? No, nothing. Okay. Alam Shahid Jaluk Bhai saying, Assalamu alaikum, bhai brothers. My team, Johnston, Turner, Cash, Brathwaite, Taylor, Trippier, Tsimikas, Saka, Wang, Salah, Bowen, Palmer, Yao Pedro, Haaland, Alvarez. কাকে চেঞ্জ করব? ব্যাংকে 2 টাকা আছে। 2 টাকা? ওকে, 2 মিলিয়ন। ওকে, জনস্টনের জায়গায় খেলবে টেইলর নিব কি? আর ডিফেন্সে কোথায় চেঞ্জ করা যায়? আশফাক? Johnston still has two good fixtures. Game week 14 and 15 are still good fixtures for him, so he's not a priority transfer out for me. I would rather look into transferring out Bowen based on tomorrow's press conference. I think based on the current team structure, Mbuemo could be a good option to consider. Defense কোথাও চেঞ্জ করা যায়, again, if you do not have any extra transfers, then Bowen should be your priority. And regarding the defense, your defense is good this week. Cash, Trippier, and Tsimikas play these 3. Okay. ভাই সন ক্যাপের দুঃখের কথা আর বললেন না। If that hat-trick wasn't offside, I would be below 1.5k. Still, alhamdulillah, how Allah is blessing me, slow and steady green arrows. এই জন্যে বলছিলাম, মানুষের ব্যাপারে কমেন্ট করার সময় একটু দয়া সয়া করে কমেন্ট করেন। আল্লাহ আপনার এরকম অফসাইডের গোলগুলাকে অনসাইড করে দিল। আমি বলতেছি, আপনি একটু দয়া করেন ভাই। কমেন্ট গুলা করার সময় একটু দয়া টয়া করেন। যারা আপনার ভাই ব্রাদার কয়ে গলায় নিতে চায়, আপনি তাদের দূরে সরাই দিয়ে আরেকজনের ঘাড়ে যায় দল বানান। কি ভাই, হোয়াট আর ইউ ডুইং? Anyway, sad, but this was tragic. This was tragic for many of them. Right. One of my The friends, smile on your face says it. yeah, it does. It was tragic. It was very tragic. Yeah, I'm very happy about it though, but it was tragic for many. One of my friend did it, and he was in a very good position, but then he lost it. He lost it completely, and he was going nuts after that. But anyway, Nigel Shujanbhai says, Sadman, fine, congratulations, brother, for the overall 18 rank. Oh, well done, brother. Well done, Sadman, fine, bhai. Good. Keep the Bangladesh flag high. Stay there. Stick over there. Be resilient.
play sensible. That would be our advice. And yeah, towards the end, you can make a little bit of more push from game week 29-30 or 31-32. Yeah, try to stay there in that zone. Okay, Nigel Shujanbhai then says, this is hilarious. Ashfaq, this is hilarious. ম্যানিউ এর নাম শুনলে এখন নাদিম ভাইয়ের আশফাক ভাইয়ের মুখে একটা পৈশাচিক হাসি চলে আসে। I just can't stop laughing. I don't know why. But anyway. News flash, Parvez Bhai, Ashfaq Bhai, regarding Man United defenses, Game Week 9, Dallo is the highest point provider among all the defenders. I've got all the points except Man City game. I benched him that week. Okay, thanks, brother. Yeah, Dallo is an Right, interesting shout, to be honest. right. But So the only reason I got points from Maguire from the United defense. The only reason I played Maguire, I bought in Maguire was because of his cheap price tag. But kudos to you that you played, believed in United defense and played Dalot and got the points, etc. We played Maguire. Nadim Bhai played him for 2 games. I played him for 3 games. We did not expect any points. Still got the points. So kudos to you for playing Dalot. But in a similar scenarios with United's inconsistency, Dalot being 5 million or so or more, I think so. Probably there were most managers considered other options as better options, but kudos to you that you played Dallo. We're not saying that he wasn't a great shout. He was probably a differential shout. You went with a differential, but he was not the conventional option. Even Maguire, like I said, when I took in Maguire, I was laughed at by a few of my colleagues, etc. That you took Maguire. Even when Parvez Bhai mentioned Maguire to Nadim Bhai burst out laughing. But Maguire gave us, 3 clean sheets in a row. That's FPL for you. So kudos to you for believing in United when many of us didn't, or many of the managers didn't. Well done. the funny thing is, I was having a conversation with him on Twitter when he was planning to make this Dallo transfer, and I was like, "What are you doing? Man United defense and with Dallo? Okay." I was like, "Okay, he's thinking something," but I was like, "Man United defense. Why are you going there?" Yeah. Now he knows. Yeah. He saw what I didn't see. ঠিক আছে? Anyway, Muhammad Abdullah Numan Bhai says, Gabriel Jesus for Watkins. Thoughts? Parvez? Yeah, এই যে গুড মুভ, বাট এই গেমকে আমি করতে যাব না। ওয়াটকিন্সের উপরে এখনো আমি ভরসা রাখবো বর্নমাউথের সাথে খেলা। বাট এই গেমকে কিছু না করলে দেন ডেফিনেটলি গ্যাব্রিয়েল জেসুস। বাট যদি কোনো ট্রান্সফারই না থাকে আপনার, তাহলে হ্যাঁ অবভিয়াসলি ওয়াটকিন্স টু গ্যাব্রিয়েল জেসুস ইজ এ লাক্সারি ট্রান্সফার এই গেমকের জন্য। Ashraful Arifin Bhai says, Joe Gomez, Gakpo start, D. Nunes bench, Yao Pedro scored penalty. Okay, thanks, brother. Thanks for the update. Mohammad Imran Bhai says, হিট নিয়ে বোরেন টু এমবোমো করা ঠিক হবে? Ashfaq? If you have plans to bring in Mbuemo, then I think you should do it early, because Mbuemo has a blank game week in game week 18. So which means you would want to get the maximum out of Mbuemo's game weeks, which means having him for 4 game weeks instead of 3. So if you have plans to bring in Mbuemo, I think you should do it early. So in that case, the minus hit would justify that. But if Mbuemo is an option of several other players, then maybe minus hit would not be advisable. And also, if you have a good bench covering Bowen, then that would also not be advisable. But if you are hell bent on having Mbuemo, this week or the next, then you should bring him early and bring him in a week earlier. Okay, thanks. And then, জমলো না আশফাক ভাই, এত দয়া পরবশ হয়ে গেল, মানতে পারতেছি না, ডিআবি ইস্যু। So Shams bhai, I have to take into consideration Nadim bhai's, current, age, and he taking his cold medicine too much. He looks a bit woozy.
you might see a glass in his hand, taking the closed medicine in the glass. So that is something to consider. And at the end of the day, you have to understand, contrary to what Nadim Bhai says, at the end of the day, I'm a good guy. Yeah. So, so contrary to what Nadim Bhai or anyone else says, you have to take into consideration that. So when he gets a bit, he gets a bit better, I'll pick off where I left off. No worries. Thank Yeah. you for being with me. As if I'm not ready for you, Ashfaq. It was just that today I was not prepared. Okay. That doesn't mean I'm not ready for you, Ashfaq. লাডি সোডা নিয়ে আইলে আমারও দুইটা লাডি সোডা থাকে, ঠিক আছে, বাঁশ থাকে, বাঁশ। Okay, Right, get right. ready, get ready. I'll come. ওস্তাদের মায়ের শেষ রাইতে। Anyway, bhai, please give a shout out to the two Bangladeshi sitting in overall top 20, 11 and 18. Few more sitting around top 200. Okay, great, get going. I mean, this is really good this season, to be honest, and this is something Parvez and I was talking as well. যে এবার ভালো করতেছে আর কি, to be honest, because we were going through it and then we saw this. But yeah, uh, those who are sitting in in the overall rank of 11 and 18, well done, brothers. Stay there, be resilient, play sensible, and stick around that rank around till what you might call it, game week 31, 32, and then maybe make a little bit of more effort to just, sneak in to see if you can win it. Yeah, that would be great. Okay, and then Shams Bhai says, Kosam Khodar, আমি ম্যান ইউনাইটেড ডিফেন্স বিশ্বাস করি নাই. I believed in Luton, Sheffield, and Fulham's weakness. Same reason why I definitely want Ayad this game week, but won't do that just because he's on fourth yellow. I mean, we had this conversation, right? And I was still feeling like the Man United defense. Yeah, I didn't trust it either. But I think why we went for many, what you call it, Harry Maguire and others, was because of these fixtures. Yeah, Luton, Sheffield, and Fulham. But the problem is, I didn't want to invest so much money in Man United defense and then play against this team. Yeah, I thought that was a waste of money, and that's the difference why I went for Maguire and Ashfaq went for Maguire, whereas you felt confident and you thought like, okay, let me just go with Dalot, and you went with Dalot. So well done on that. Yeah, yeah. Okay, and the last comment for the day, good guy, Data Baba. Some very important terms I got to know today. Good guy, Data Baba. Those are the two things he's taking away from the pod. On that note, the Data Baba is scratching his face right now. So that's that. And the good guy is having a bit of a cheeky smile on his face. And unfortunately, I'm the host, so I have nothing much to say. But thank you so much, audience. I wish you all the very best for Game Week 14 and 15. We'll be back again next week with a similar sort of pods and shows and everything. But until then, I wish you all the very best. Ashfaq, it's been a pleasure having you. Thanks for the banter. Parvez, as always, thank you very much. I'm grateful to you for everything that you do behind the scene and, of course, in front of the scene. But until then, audience, thank you so much for staying with us so late at night. Sorry for my cold and sorry for all the sneezing, wiping my nose with my tissues, fighting with Ashfaq, getting angry with Shams Bhai, whatnot I did. But anyway, this is all because I took a sleeping medicine. So I'm still in my sleeping mode, but I keep talking and I will continue to talk like this, but I think I should end now. And I'm just looking at the clock. It's 2:29 hours, so that's okay. Until then, take care. Thanks. Good night, guys. Good night. Bye-bye. Have a nice day. Thanks for having us. Hafiz.